Dámy a pánové, vážení a milí hosté, dovolte, abych vás přivítala zde na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Začíná kulatý stůl. Máme 19. září. Ke kulatému stolu vás pozvalo Centrum LOCIKA, Centrum pro děti ohrožené domácím násilím. A naším tématem jsou děti neviditelné oběti násilí. A dnes už s římskou 4 vidíme se po čtvrté a já jsem tomu upřímně ráda. Budeme se věnovat trestnímu řízení očima dítěte. Dobré příklady v kontextu zahraniční praxe a za tím účelem jsme si pozvali zahraniční hosty, kteří se s námi o své zkušenosti podělí. Já jsem Petra Wünschová a tímto kulatým stolem vás budu velmi ráda provázet. Minulé setkání u kulatého stolu proběhlo také zde v dubnu 2023 a troufám si říct, že v jistých směrech je spolupráce mezi dotčenými stranami velmi dobře nastartovaná. Stále je však co zlepšovat. Pojďme se učit od zahraničních partnerů. Vyslechněme si, jaké postupy používají a jakou mají podporu v legislativě. Jak u nich funguje mezirezortní spolupráce a jak je ukotvena v zákoně. Co se našim partnerům osvědčilo a co bychom my sami mohli uvést do praxe u nás v České republice. Dnes se tedy budeme věnovat evropským trendům v oblasti vyšetřování trestných činů se zapojením dětí. Konkrétně se dozvíme více o výcviku policistů ve Švédsku, kteří vedou výslechy dětských obětí anebo svědků. Uslyšíme o spolupráci švédských dětských advokačních center s místními policejními orgány. Poslechneme si taky příklady dobré praxe advokačních center ve Slovinsku. A uslyšíme o jejich roli ve slovinském systému sociálně-právní ochrany dětí. Bude čas taky na sdílení zkušeností z pilotního provozu prvního specializovaného centra pro dětské oběti násilí v rodině, které funguje přesně rok pod střechou Centra LOCIKA. A já mezi námi vítám také milou Dášenku, vidíte ji tamhle na zdi, to je maskot advokačního centra, které funguje při Centru LOCIKA. Bude samozřejmě prostor pro vaše dotazy a pro diskusi, a to po každém příspěvku našich řečníků. Soustřeďme se tedy opět na to, co funguje u našich evropských kolegů a převeďme tyto evropské standardy do české praxe. Jménem Centra LOCIKA bych ráda poděkovala za významnou pomoc a neutuchající podporu Nadací Sirius. Děkuji rovněž mezinárodní síti Promis, která propojuje a zastřešuje Evropská advokační centra Barnahus a která zprostředkovává velmi intenzivní a cennou spolupráci. No a než přivítám naše milé hosty a řečníky, ráda bych vás pozvala na odbornou konferenci s mezinárodním přesahem. Má název Pomoc pro dětské oběti pod jednou střechou aneb Čas na změnu. Konferenci pořádá Centrum LOCIKA tady v Poslanecké sněmovně a bude se konat 1. listopadu tohoto roku a již dnes po skončení tohoto kulatého stolu se na konferenci budete moci přihlásit. 1. listopadu tady v Poslanecké sněmovně. Těšíme se na vás. No a nyní už mi dovolte, abych zde vřele přivítala paní poslankyni Pavlu Golasowskou, členku výboru pro sociální politiku. Vítám vás, vážená paní poslankyně, a děkuji za stálou podporu i záštitu dalšího z kulatých stolů. Vítám další milé hosty, paní poslankyně Romanu Bělohlávkovou, Barboru Urbanovou, teď rychle nevidím, doufám, že jsou zde dámy. Vítám paní senátorku Adélu Šípovou. Dámy, děkuji za váš čas. Vážíme si toho, že se tématu obětí domácího násilí věnujete. Vítám také naše zahraniční hosty, kteří se s námi dnes podělí o zkušenosti ze svých zemí. Jsou jimi Sabina Klaneček,
poradkyně pro justiční záležitosti ze slovinského nejvyššího státního zastupitelství. A dalším hostem je Pär Stihl, autor výcvikové metody výslechů, které ve Švédsku vedou policisté s dětskými oběťmi a svědky. Děkuji, že jste přijeli do Prahy a že nám věnujete svůj čas. Díky. Vítám také ředitelku Centra LOCIKA Petru Wünschovou, která je hlavou i srdcem této série Kulatých stolů. Máme zde hosty z Policie České republiky, z ministerstev práce a sociálních věcí, vnitra, spravedlnosti a zdravotnictví. Máme zde hosty z úřadu vlády i z pražského magistrátu. Přišli advokáti, právníci, zástupci akademické obce, pracovníci OSPODu, psychologové, pedagogové základních i mateřských škol, zástupci několika neziskových organizací. Děkuji vám, že jste tu dnes s námi a těším se na vaše dotazy a na příspěvky v diskusi. Čekají nás 3 příspěvky, po každém z nich bude prostor pro vaše dotazy. Jen připomínám, že z tohoto kulatého stolu pořizujeme audio a videozáznam a všichni účastníci ho dostanou a bude umístěn taky na webu Centra LOCIKA, centrumlocika.cz, anebo taky dětstvíbeznásilí.cz. A teď už předávám slovo na přivítanou paní poslankyni Golasowské. Děkuji, paní moderátorko, za slovo. Vážení přátelé, dámy a pánové, já vás velice srdečně vítám na našem 4., jak už tady zaznělo, kulatém stole. A dovolte mi trošku vzpomínat, dneska, když jsme se bavili tady s paní ředitelkou Wünschovou z LOCIKy, jak to vlastně všechno začalo, takže první kulatý stůl byl vlastně stůl s novináři, kde jsme se začali bavit o tom, jak by bylo potřeba lépe a více pomáhat dětem, které zažívají násilí, zneužívání, týrání. No a pak to pokračovalo dál, byl první kulatý stůl, další a dneska jsme teda u 4. A já mám velkou radost z toho, že to nejsou kulaté stoly, kde se teda sejdeme, řekneme si, jak to kde funguje nebo nefunguje, pak se rozejdeme a nic se neděje. Já jsem měla velkou radost loni, když jsme vlastně otevírali tady v Praze advokační centrum pro děti, které vlastně funguje už rok, teď myslím na podzim nějak, je to rok. A už tenkrát jsem řekla, že bych byla moc ráda, kdyby vlastně ta advokační centra byla v každém kraji alespoň jedno, aby se to neomezilo jenom na Prahu, protože všichni víme, že děti, které potřebují pomoc, jsou v celé naší republice, nejenom v Praze. A proto jsem ráda, že se ta naše spolupráce, nebo spolupráce sněmovny s LOCIKou se posunula zase o trošku dál a vlastně k tomu, že chceme tu práci LOCIKy, respektive budoucích advokačních center posunout dál do legislativy, aby advokační centrum mělo místo vlastně v legislativě a aby v ní bylo ukotveno. Já bych chtěla ještě, protože už nebudu opakovat to přivítání, paní moderátorka tady asi snad vyjmenovala všechny nebo zástupce všech rezortů a je to pro mě velice milé, ale přesto bych ještě chtěla říct, že v průběhu toho kulatého stolu by ještě měla přijít zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, protože tam ta pozvánka taky šla a měla by přijít paní ředitelka Zdislava Odstrčilová a já jsem za to moc ráda, protože tu spolupráci s velice potřebujeme, pokud chceme, aby advokační centra byla ukotvená i v legislativě. Já, když jsem se tak trošku dívala do statistik, ale vy jste odborníci, tak to asi jistě všechno víte, tak jenom pro připomenutí, že za posledních 7 let
zemřelo 39 dětí v důsledku násilí. Možná vidím tady paní doktorku Čírtkovou, tam nevím, jestli to potvrdí, možná má jiné statistiky, ale za mě, i kdyby to bylo jenom jedno jediné dítě, tak je to alarmující. 700 dětí má trvalé zdravotní potíže, 12,5 tisíce dětí potřebovalo péči psychologa. Takže tady z těch statistik víme, že advokační centra nebo vůbec jakákoliv pomoc a řekněme si, advokační centra jsou pomocí, která je pomoc cílená, a v podstatě jde o to, aby se dítěti dostala to pomoc co nejrychleji a aby byla na jednom místě a vlastně, aby s dítětem komunikovalo co nejméně lidí a ne 30 lidí, nebo jak to bylo uváděno. Takže o to nám jde, aby ta pomoc byla rychlá, aby ty děti nemusely do budoucna trpět různými traumaty právě v důsledku toho, že se jim nedostalo včasné pomoci. Takže tolik asi za mě. Já ještě jednou moc taky děkuju organizaci LOCIKA, která vlastně o pomoci dětem jenom nemluví, ale koná ji. A děkuji taky vám všem, kteří pomáháte, spolupracujete, jak už tady zaznělo, ať to jsou soudci, ať to jsou zástupci policie, ať to jsou zástupci neziskovek a další, protože si myslím, že se všichni navzájem potřebujeme a tou vzájemnou spoluprací vlastně můžeme lépe těm dětem pomáhat. Takže ještě jednou děkuji za to všem, kteří jste tady přišli a já se těším hlavně na hosty, kteří dneska jsou tady pozváni, jak už zaznělo, ze Švédska a ze Slovinska a kteří se s námi podělí o svoji praxi. Děkuji a ať se vám ten kulatý stůl líbí a užijeme si to a nebojte se pak třeba v diskuzi se hlásit a ptát se, proto tady všichni jsme. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Golasowské, která zaštiťuje už pravidelně tyto kulaté stoly organizované Centrem LOCIKA. Jak už paní poslankyně poznamenala, já mám statistiku za posledních 8 let. Zemřelo v rodinách na následky násilí 44 dětí. Ta další čísla jste slyšeli, je to skutečně alarmující a ta situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, která je kritická, v nejednom českém regionu vedla ke vzniku iniciativy Dětství bez násilí. A chcete-li se i vy k této iniciativě připojit, můžete tak učinit u našich asistentek u stolku v předsálí. Děkuju. Mějme prosím na paměti náš společný cíl. A tím je ochrana práv dítěte. A proto se dnes také scházíme u tohoto kulatého stolu a je mi velkou ctí, že tady mohu přivítat našeho prvního zahraničního hosta, kterým je Pär Stihl. Sedí tady po mé pravici. Pär je autor výcvikové metody výslechů zvláště zranitelných dětských obětí. Při takovém výslechu používá švédská policie avatary. Pär nám představí způsob výcviku policistů, kteří vyslýchají dětské oběti anebo svědky. Bude hovořit o tom, jaká je podstata fungování švédských advokačních center a taky se s námi podělí o to, jaké existují možnosti spolupráce advokačních center s policejními orgány. Thanks a lot for the invitation. I think I'll take this. Thanks a lot for the invitation. It's been a pleasure to visit your wonderful city. We met colleagues here yesterday. And my name is Pär Stihl and I'm a former police officer since 35 years. Now I work at Linnaeus University and educate police officers, civil investigators in investigative interviewing, and I also have been previously a child investigator. So I'm going to talk about two specific things. One is avatar-based interview training, how we could improve our interview skills so that we don't expose children of bad interviewing, and also some reflections from where I worked at Barnahus
in Malmö before, and some reflection of what I think works and what does not work. So, right into it, when I started to work at the Linnaeus University, I was responsible for the National Child Investigation Training, and there we had one part that first police officer went to theoretical education, and then they came back on step 2, and I could see their recordings of real children in real cases, and I noticed that it was not good enough. So we can't do bad interviewing of children, was our reflection. So we thought, how could we improve? So that was the first step of how to do it. So we actually created role plays. So here you see Jannike here in black and Hilda in purple, and Hilda is actually an educated actor. Jannike was the interviewer, so they did this on a video call, working from home during the education. They got a written case. Jannike was given a background of the case, and Hilda was trying to play the child, 10-year-old. And if you would have seen Hilda as an actor acting as a child, if you just forgot that she was 30 years, she would have been a perfect child. But she was not. And that makes it specific, because I'm 60 years old and I have problem with playing a 10-year-old child. So that was the basic idea. To think if we could take... No, I think you have... No, next, back. Think if we could take away the picture of Hilda and take an avatar instead, and that Hilda's voice should be transformed into a more childlike voice, and then we'll be able to record it and then analyze it. So they do a role play, and for Jannike it should feel like she was talking to. So that was the basic start of what we did. We did some iterations of how to use regular software that was available for us with some modification. And then it took step by step. And now we have the next level. Now we have a system that we could log into a system, and then you connect. And then you just book a room in this part. You use your ordinary computer. And then you book a room. And then you come into this position here. And if you see it, quite small text, you could choose the position as child, or actually avatar controller, and another person who is the one who will exercise the interview, that will take the position as the child interviewer. Excuse me. And then you could also enter the same room as observer. So we could take the next step here. Let's say now I should be the child. In this screen here, you see the avatar. It's real children that we have recorded. They have wigs, so you can't identify them. In the circle, you see there is different kind of emotion: anger, sad, disgust, surprise, and so on. So you choose different kind of emotions. If you want the child to be happy when they are talking to the interviewer, the child would sit and look. And as soon as you push the set button, 0, so you push the button when you talk, and the voice of the avatar controller is changed. So it's mainly talk, 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 talk. And there is inside the system, you could affect your voice. So when I say, hello, Carla, the interviewer will hear, hello, Carla. So and we want to create an immersiveness that the interviewer actually talks to a child, and it's what the avatar controller says. It's what the interviewer hears. So that's mainly the thing that we do in this part. And then you see a little camera icon in the up left corner. You just press on that part, and then the session is recorded.
So what we do here inside the web platform, you conduct the interview and then you could analyze it afterwards. Because as we know from ordinary life, talking is one thing, but doing is totally another thing. We could be agreed on what's a good question or what's a bad question when we just talk about it. When you are supposed to do it, that's another thing. So we could. So the interviewer sees the avatar, and the interviewer could choose to see her own face also. And there is also a chat box. I didn't mention it. You could go back, and then, yeah, it's okay. There is a chat box so that observers, here you see, if a group of participants want to follow what's happening in the room, they can see the avatar, they could see the interviewer, and they could chat with the other participants. So now it's full power. And if you have, we could take we could change different kind of avatars. We have different kind of rooms. We could take next. Here we have Kim or Carla was her previous name. You could go back. So we could just change the different settings of what we would like the avatar would be into. So just think of this. This is a role play conducted in a web platform. You could choose what the avatar says. So it's not artificial intelligence because we don't think that it's good enough yet. We are looking into that, but for now we are working with real people who play the avatar. And we have also noticed that it's useful for person playing the actual avatar because then you realize how it feels to be given those questions that children are been given in an interview. So you can take the next slide, and here we go into there. It says analysis. You can go back and you could find your recordings, and then you could analyze your interview. That's what we actually do. Yeah, you can take next. We'll try. I have just did a recording, and I, through Carla, have described what happened. So we'll see how the sound works here. Hello, my name is Carla. Or, it's Pär who's speaking, you know. His voice, he decides everything. Now he wants me to be sad. He just presses in the circle, you know. Medium sad now. Now I'm a little feared, you know. Or surprised. He decides. It's his voice. Okay, a little changed. Disgusted. Or sometimes a little angry. But most of the time I'm happy, you know. Well, you can't get everything in life. Okay, I have to go now. You have to speak to Pär. See you later. So that's what we actually do. Now it's a little weird, you see it and there's the specific sound, but if you sit into the situation, you actually talk to the child. So you create the immersiveness of actually talking to the child. So what we do here is actually you use an ordinary computer, a webcam and a network and a headset. Then you log into the system and you could change position. You could work in pairs or in big groups. So you just control the child, somebody controls the child, rest of the group. Here we could go in as observers. If we would have a training here, everybody could log in as observer and see what's happening. So you get a written case, you record the interview, and then you could discuss it afterward. And we also have a feedback manual. Now anyway, we could go back. And the benefits of this, because we are talking about giving children, according to Article 12 in the rights of the children, and children have to be interviewed by professionals who really gives the child the best position.
Because if children are bad interviewed, we know that science studies indicate that children's testimony in these cases are not that reliable. So doing bad interviewing takes away that right from the children. So that's something that we have to do. And also, but if children are interviewed in a correct way, they are as trustworthy as an old person. There is studies that indicate that children remember just as correct if they are properly interviewed. And we don't want children to be exposed for bad interviews. And if we do that in a correct way, it will be increased quality in investigation. And we also want interviewer to feel more secure that we could have, we'll see later. So we could take the next part here. So we have been into 2 projects for the moment, a big project in Promise. Persons from all over Europe have tested the system. They worked one country with the investigators there, worked together in one group because it's the language that the avatar controller uses that could be used in the training sessions. And then there is reflection. We could take the next picture here. Here you see they had to answer the question of, I have to use my glasses here. And it's the question was that the avatar training has been valuable for my interview capacity. It's the interviewers, how they perceive the training and the value of it by itself. And 67% said that to a very large extent, and to a large extent, 23%. So 87% was very positive, giving the feeling that they have increased quality and capacity of interviewing. So that is the main idea, to exercise simulation, and there is a lot of other works that simulates different situations to be better prepared. We don't want to be fixed in the hospital by a doctor who hasn't done the thing, and we are doing actually the same here. We want to do the failures on the avatar and not on real children, like I could see in the previous interviews. So I will take a step to talk a little about Barnahus reflections. I worked at a Barnahus, what it called Project Karin, mainly the same idea as we talk about Barnahus. Many partners working together around a case. There was an evaluation of Barnahus in Sweden, 2010 and 2019. And just setting up a Barnahus is not a guarantee for investigation results. That's the thing. But it's a good way of cooperation. And there was no doubt that it was beneficial for the child's well-being. So that's one thing. But me, as a police officer, of course I would like investigation results also. I want the child to be well treated, of course. That's a core part. But I would like results also. So we thought about that. And they suggested different kind of thing. We do more forensic interviewing, more physical examination, better cooperation between the prosecutor and the police, and I think that we all agree on that. But our idea was what happens before the interview, because I know that I am a good investigator, but I can't do tricks. I'm not a magician. If it's bad material that comes into my room when I meet a child, I have a challenge that I sometimes can do anything about, because it's bad things in, bad things out. So we thought about what can we do that will affect the process before it comes to the police, because the chain is not stronger than the weakest link. And you know, and we know in Sweden that studies indicate that children are abused, and different kind of other crimes, even though it's a case. And I think that teachers in Sweden, I think same here, that are worried, how should they do it? And they are worried, how should I do it?
I don't want to do something bad about the case. So we thought about what can we do about this situation. So our situation that we had very few cases come to court. There was delay of the interview of the children. We had a slow process for the police. We got a case in. The prosecutor said, do this, do that. I took the papers, went back to my room and trying to call people. And it's really challenging to find people now in court, meeting persons and all those other things. So it was time consuming and there was low trust and the schools felt that it takes a long time, we don't contact the police, nothing will happen anyway. And we had a slow cooperation with social service. So we thought about the core part of that was we need to support the schools. We had contact with the social parts in different areas. We informed the school that we are humble, we are embarrassed that the bad way that we have handled our cases before. We want to improve, but you also need to improve because this is a chain. This is a chain that needs to work from the start. So we actually created a child case support, and it was actually a cell phone that went to my pocket. So they could ask me anonymously, we have this situation here. What do you say? I could say, put these 3 questions. Sometimes they called back and said, good, it wasn't something for you, but now we know what to do. So they didn't need to worry, because that's the situation in Sweden. They think, oh, it will happen, okay, let's observe, nothing happens. It's a little more progressive. I think children want to talk if we dare to ask, in a good way. We should not ask how. And then we have our meeting. And the core part here was that, compared that I walked to my room and reading the paper, trying to reach everyone in the process. If we think here today, if we were supposed to decide something here, it's easy to say, what do you say? Yes, agreed. But if we should do it tomorrow, I have to pick your phone numbers and you are off and it would take a lot of time. And that was the easy way that we did. We had a meeting with the prosecutor and police officer. We didn't have the social service to come to the place. We just said, be on your phone when we got in a case tomorrow between 9 and 11. We also told the teacher at school who knows the schedule of the child, because we can pick in child if they have decision from the court. I am aware of that we have different legislation in different countries. I'm just telling about our way of working. And then it was easy. So I could handle the case in 15 minutes. And then it was decided. And the schools reacted very positive. They reacted like, wow, is something happened so fast? We are not used to that. And the engagement and commitment from the schools was very positive. Also from the social side, they got improved trust in the process of what we are actually doing. And we could actually pick up the child for interviewing very fast. If we got in a case on Monday, we could pick up the child on Wednesday. So I didn't have to do those boring coordination work that took so much time. It was so delayed the process. So when we work in that way, easy cooperation, not so very genius, just do the thing at the right time. So in cases to the prosecutor, in some groups they went from 5 to up to 25%. And we got an increased trust from the schools. My boss said that before they used to throw tomatoes on me, now they are receiving me like a king. So he was very pleased, as you understand. So because we're trying to work together more effectively. And we got an increase of reports of 70% in a year. And it's of course not because children are beaten more, but we got reports in, and those dark hidden figures was come up in the light. So we got a very time-effective process, just by that easy, do things at the same time. So
I just to final report, how much time here? You've got time. Okay, good. We think about that. I work at Linnaeus University, and we look on our situation in Sweden. I don't know your, but we have this, what we talk about, worry reports. It's reports from schools, and they could send report for social service. We have worries about this specific child. This and this has happened. And what we pinpointed in our project before was that we want the school to be able, we don't want them to be afraid of asking open questions, because sometimes there was definitely a worry from the school side that they didn't dare to ask. Our slogan was, children want to talk if we dare to ask. And don't misunderstand me, I don't want teachers to do investigation, but we want them to put some open question, because then it was easier for us as a police to act. Otherwise, there was a risk that the parents were involved and then they threatened the child and made a different kind of information. I have met a lot of children sitting in the interview room, and I could clearly feel that, no, they have got advices what to say and what not to say. And as I say, I'm an investigator, I'm not a magician. It's a problem in that situation. And we want to improve, and we want to look on that, how it is now in the world reports. And it's just a signal that we want to look more on that process. How could it be handled more correctly from the very start? So my main message in that part is that if you are going to work in this area, my experience was that you need to think from the very start, as we got so much better result when we start to cooperate, because cooperation, it's not on the paper. We need to experience trust. We had Children Crisis Center at this Barnahus. Before, they wasn't sure about Pär. Who's he? Can we trust him? After a little while, they understood that, oh, he's a good person, we can trust him. And then there was this kind of very trustful cooperation together, because that's what it's actually all about. You need to trust your partners, and we need to find the effect process. That was what made the tricks from the results that we received in that situation. So, I think I will stop there. Thanks a lot for your attention. Thank you, Pär. Děkujeme hostovi ze Švédska, byl jím Pär Stihl, a vy nyní máte příležitost pokládat mu otázky. Já předpokládám, že nějaké dotazy přijdou od pánů a dam, kteří jsou zde přítomní a navštívili nás z policejního prezidia nebo z krajského ředitelství Policie České republiky. Je tady s námi pan Jaroslav Harabánek, pan Milan Ulrich, je tady také policejní psycholožka paní docentka Čírtková, takže prosím, neostýchejte se a ptejte se Péra. Připomínám, že ty dotazy na Péra Stihla můžete klást pouze nyní, Pär potom bude muset odejít na schůzku, takže ke konci kulatého stolu už ta možnost nebude, skutečně využijte ten čas. Dobrý den všem, já tady rozpoutám diskuzi. Chtěla bych říct, že to je úžasný, jsem hrozně ráda, že jsem prezentaci slyšela. Pro mě je to první informace ohledně tohoto tréninku, takže mě napadla první taková otázka, na co konkrétně ten trénink míří. To znamená, jestli na čtení neverbální komunikace, nebo na reagování na tu neverbální komunikaci, nebo na jaké konkrétní dovednosti. Ta otázka mě napadla v souvislosti s tím, že tak velké procento účastníků konstatovalo, že jim to navýšilo tu interview capacity. To je moje první otázka, jestli můžu hned druhou. Jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak vlastně v případě vágních podezření
to je to very reports. To je téma, které dělá skoro všem starosti. Je to asi hrozně těžké na začátku rozlousknout. Je kolem toho taky velká diskuze, protože jakákoliv neprofesionalita činí ty děti podruhé oběti. Protože když jim nevěříme, tak se dopouštíme škody. A naopak, když tomu vágnímu podezření věříme, ačkoliv ve skutečnosti zatím může být cokoliv jiného, tak tomu dítěti také ubližujeme. Já mám třeba na mysli fenomén těch pseudovzpomínek, čili to je stav, kdy věřím, že se trauma stalo, takže pak ta bolest je autentická, i když se ve skutečnosti nic takového nestalo. A takže ta vágní podezření mě zajímají a jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak vlastně vy představujete takový předstupeň jakoby neforenzního dotazování, který filtruje ta vágní podezření. A jestli ano, tak by mě zajímala vodítka, kritéria. A třeba jenom odkaz na odbornou literaturu, jestli je něco nového. Děkuji. Thanks. I agree, and we don't. We don't want to push because we know that studies indicate that if we just put specific questions, if we put leading questions, or if we do suggestive behavior, I mean, a very smart parent, if they are really smart, they could suggest small children into that position, and that situation we have hard to handle. But the main part is that if we talk to children, we need to do it in an open manner. And I would say that the guidance for example, school teacher would say to just do, tell me about it, explain about it, describe, how do you mean? I think to level it on those parts, we should not go deeper into this situation. So what is the first reflection, because sometimes I've heard too many teachers be really afraid, so they don't dare to ask anything. They just have a vague feeling of this is not something wrong. To say, hello, how is it with you? You seem sorry today. It's nothing special. Okay. Take it really slowly. Definitely not put in, is there a problem, do you have? No that thing. Because then we create the risk. So that's one thing. So I don't want to push that situation any further, but I would like, because if you come to your work and if you have a blue eye or have marks there, it's reasonable to say, what's happened? You have marks in your face, or you seem to limp, or you seemed so sorry last time. How is it? How your situation? This is the level I want, nothing more. So I'm totally agree with you. We should definitely not, because we know if there is something here, you could suggest to a child. I could give advices to somebody who would be really ugly person to how to create those memories for children. So that's one thing. When we talk about this situation, it's mainly for actually to perform a better training, to provide to be when you are into the training into handling cases with real children. You should be so aware of what you do, because you have done it a lot of times in the training. You have done all the parts. How should you formulate the introduction? How do you How do you formulate the basic rules of what to do? So you don't feel like you're reading from a paper. Here we have some certain rules, you have to do this one. To instead say, yeah, there's some things that's important when you meet this week. We have not met before, and so on. So that you should find the right process of how to do it. So it's mainly a training method, so you are better prepared on. So you could, when you do it, you know that you have done it so many times, so it's no problem for you. So you could really focus on the interview, because I understand that you understand that the contact with the child. I have seen many interviews, they put the right questions, but it's not a good interview. They don't have the contact. It's formally correct questions, but they don't have the report that we say. And that we emphasize that more and more. There needs to be a good report to be able to get a good investigation. So, and it's sadly to say that some have it and some don't, but we could all be better.
So I hope that it was the answer. Yeah, thank you. Děkuji moc paní docentce Čírtkové za podnětné dotazy i Pérovi za jeho odpověď. Možná nějaké otázky z policejního prezidia nebo z krajského ředitelství? Prosím. Dobrý den, Jaroslav Hrabálek z policejního prezidia České republiky. Já mám na starosti tady v České republice metodiku pro výslechy dětí. Předtím jsem děti vyslýchal 15 let na krajském ředitelství policie hlavního města Prahy. Děkuju Pérovi za krásnou přednášku, ale já se ho na nic nezeptám, protože už jsem tu přednášku slyšel včera a Péra jsme dostatečně u nás na policejním prezidiu vytěžili k tomu, jak toho avatara používat společně s úřadem, respektive s útvarem pro vzdělávání, se o toho avatara už začínáme zajímat, zjišťovat, jaké jsou podmínky pro nějakou licenci a určitě, i když nejsem úplně přesvědčený, že to bude lepší než náš systém, se pokusíme toho avatara minimálně na našich kurzech vyzkoušet. Ty věci, co tady říkal Pér, co se týká výslechů, tak jsou u nás velice podobné, co se týká edukace těch policistů. U nás je zhruba 531 specialistů na výslechy dětí, zejména co se týká sexuálně motivované trestné činnosti. A vlastně ten kurz u nás trvá zhruba týden a je zakončený zkouškou. Ale kriminalista, který ten kurz absolvuje, nevyslýchá na konci avatara, ale na konci skládá tu zkoušku tak, že jsou tam přítomni ne policisté, ale budoucí policisté ze střední policejní školy ve věku zhruba 15 až 18 let, takže alespoň z části evokují to dítě, dostanou scénář, vlastně, který mají hrát a oni mezi těmi 15 a 18 lety se nachází v takovém hezkém období, že emočně dokážou velice dobře ty oběti hrát. Je to nahrávané, jsou tam v té zkušební komisi policisté z policejního prezidia, většinou tam bývám já a potom na konci se ta nahrávka pouští znova, ukazuje se, kde byly chyby při poučení, kde byly chyby při navázání kontaktu s tím dítětem, co tam naopak bylo dobře a každý den policista tuhletu zkoušku by měl složit, pokud vyslýchá děti. Součástí toho kurzu jsou i psychologové, jsou tam základní poznatky z vývojové psychologie, a tak dále. Přiznám se, že je těžké motivovat policisty k vlastně odhalování a vyšetřování téhle trestné činnosti, protože myslím si to já, myslí si to i kolegové, co tuhle trestnou činnost vyšetřují. Je to nejtěžší, co můžete v rámci policie dělat. Každý by chtěl dělat na vraždách, každého zajímá násilná trestná činnost, ale děti chce vyslýchat málo kdo. Přitom k tomu stačí dvě věci. Stačí k tomu mít ty děti rád a stačí k tomu mít aspoň částečnou sociální inteligenci, což bohužel ve společnosti už je dost vzácné. To, že to u nás funguje dobře, tak bych možná jenom uvedl na příkladu toho, že teď v současné době tenhle týden je tady přítomná arménská delegace. My jsme byli na jaře u nich, oni jsou teď u nás. Zítra jim budeme ukázat výslechovou místnost krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a na jaře tam já osobně pojedu na týden proškolit jejich policisty, aby mohli oni vyslýchat děti, protože u nich například policisté děti nevyslýchají, dělají to tam jen psychologové. V minulých letech, než začala válka na Ukrajině, tak jsme to stejné absolvovali s ukrajinskými policisty, takže si troufnu tvrdit, že opravdu výslechy dětí a specialisté v rámci policie jsou na vysoké úrovni, protože to dělá opravdu jen ten, kdo chce. Policisté můžou různě fluktuovat mezi majetkou, hospodářskou trestnou činností, vraždami, loupežemi, tam je to v podstatě to stejné, ale tohle dělá opravdu jen kdo to chce dělat, protože žádný jiný benefit, než vlastně v úvozovkách záchrana toho dítěte na konci tam není. Takže takhle jenom za českou policii krátký příspěvek.
To není málo, pane magistře. Děkuji mnohokrát za příspěvek. Ano, prosím, pojďte když tak kousek blíž někde k nějakému místu s mikrofonem. Děkuji. Jestli byste prozradila, ze kterého oboru lidské činnosti přicházíte? Dobrý den, jmenuji se Jana Zapatalová Koláčková, přijíždím z Kroměříže z Justiční akademie. Jsem moc ráda, děkuji za pozvání. Já si dovolím položit 2 otázky a omlouvám se, že byť je tady ta diskuze hodně policejní, i příspěvek byl policejní, tak mě samozřejmě zajímá ta perspektiva soudní. Chtěla jsem se tedy zeptat, děkuji za to představení té vaší tréninkové metody, protože vzdělávat dospělé právní profesionály nebo jakákoliv profesionály v rozhovorech s dětmi je velký oříšek, takže děkuji za tu inspiraci. Chtěla jsem se jenom zeptat, jestli byste nám mohl říct, nebo my, jestli nevíte, jestli to používají i soudci, nebo jestli tahletu metodu u vás jsou jí trénování jenom policisté, případně státní zástupci, nebo tedy i soudci. To je první část té otázky. A druhá by mě zajímala, vy jste v té druhé části, já budu pomalejší, já vždycky tlumočníky mučím. Druhé části bych se chtěla zeptat. Vy jste tam říkal, kdo se v té části, která se týká Barnahusu, kdo se vlastně toho zúčastní. Na slajdu nebyli uvedeni soudci, ale zmínil jste. Tak jenom jestli byste mi mohl osvětlit, jakou roli tam soudci hrají. Děkuju. If we talk about regarding the roles of let's say the first question was regarding. Could you repeat the first question? I think I lost the. Yeah, sorry, I'm too quick. It was about the training. Bylo to o tom vzdělávání, jestli se používá i u soudců. So, a lot of things here. It's focused on the child interviewers, and we have mainly the big thing has been in promise. We have also used it in training for police officers, and we had the training 2019, and they have used it on other training also, but we have used it mostly on these promise projects that have been investigators all over Europe, working in different barnahus, many places. So the focus is on police officers doing the interview, and it's actually hasn't any specific. It could be social worker. It could be used for any kind of conversation training. So it could be social worker, psychologist, other kind of investigation situations. So it's mainly a frame for conversation training on distance, where we want to give the person a capacity of improve their quality of training. So, because if we think about it's those groups who actually conduct the interviews. I mean, the prosecutor don't interview the children; it's the police officer or other person who do the interview, civil investigators, and the judges don't either. So, if we then talk about the last question, sorry for being a little slow in my head now. Take it once more. Yeah, about the roles, because when this is not I'm just going to take the translation away. Good. About the roles, we talk about the roles here. It's the roles in the training. So you could have the role. You go in. I am the interview. I control the child. You are the interviewer, and the rest of the group could be observers. But we have had Slovenia, actually, they had training in the observer group, there were prosecutor and psychologists watching the interview. So there could be many persons watching an interview. So in ordinary child interviews, we often take a pause in the end
okay, let's take a pause, and the child could go out of the room, and then the observer could talk in the chat, okay, you forgot about what happened by the boat, what happened the day after. You get, okay, then we could take this decision about, okay, child comes in again, so we role play that, okay, now we have taken a pause. So, hello, Kim. I have a couple of questions more. You could put them to. So we could discuss, so I think that's the positive thing, that we could be more professional discussing in. And I mean, investigation, it's not about just putting the right question. We always have to consider how is it regarding the whole investigation. Have we covered everything? Have we looked on all the alternative hypotheses that we need to cover? Have we done the thing that we need to create a stable investigation that will keep in court, if it's correct, if the suspicion is correct? So we cover all the parts. We work objectively, of course. Já možná to ještě jenom doplním otázku, jestli tomu rozumím dobře, že vlastně v tom švédském systému soudci nejsou tak často v přímém kontaktu s dětmi. V Čechách často vedou interview s dítětem přímo soudci. A já si myslím, že to drobné nedorozumění je tady. Že, ale ověříme si to přímo u zdroje u Perla, že to je skutečně tak, že ve Švédsku není běžné, že by soudce zval dítě k výslechu k soudu. The normal situation is that the interview is conducted at the Barnahus and then it's recorded. If there is additional parts, sometimes the lawyer, defense lawyer could be there if it's a repeated interview, normally not the first part. And then there could be additional question there. So we use a recorded interview in court where we see both the child and the interviewer on mixed screen. So we know that even though we say that child information is just as stable if it's correctly handled, we also know that if it's bad handled, it has lower value. But in general, it's a challenge because if it's better to perform live. But we don't do that because we use the recording, so the judges don't interview in that way. Ano, prosím, Dana Lipová z Nadace. Dobrý den. Já bych se jenom chtěla doptat. Mě velmi zajímalo, vy jste v jednu chvíli hovořil o tom, že jste se dívali na to, co se děje s dítětem předtím, než se dostane k vám. A zmiňoval jste, že jste pracovali se školami, že se podařilo zvýšit důvěru škol a že se zvýšilo o 70% jejich oznamování. My máme v České republice velký problém s oznamováním ve školách. To oznamování vlastně přichází velmi pozdě, když už mají hmatatelné fyzické důkazy, že se tomu dítěti něco děje. Mě by hrozně zajímalo, co vám pomohlo získat tu důvěru škol, protože předpokládám, že jenom ten trénink to asi nebyl. No, it was not the training. No, we're talking about two parts here. One thing is the way of model that we worked around to improve the training part. The other part was how to work more effectively and to look on it as a whole chain of things. Because from my perspective, I think that the school personnel is one of the most important part here. To actually be, it's they who meet the children. But they also have a really challenging situation, because if I am the school teacher, if I should do a report, I have to communicate with the parents next day. If they are mad at you, it's a problem. If you handle it incorrect, if you're unsecure, I mean, if a parent come to me and they think I'm a fool, I don't care. But if I was the teacher, I would see quite big problems. And that's why we discussed with the teachers at school. You have a big responsibility here, and we want to provide you as much as we can. So that was the situation. So it's challenging,
and they are the one who needs support to be able to be, because for us who meet the other situation, it's no problem, but for them, because, and we also, they who followed the child to the police organization, they were often quite worried, because they would meet the children afterwards and they would get said that, oh, do you think that I hit my child or something like that? And we really want to support the teachers to say, you should actually thank me because I listen to your child, I care about your child. If there is suspicion, I do my best. It's a child's responsibility. I take the responsibility for that. You should actually thank me. I mean, that should be the attitude. So it's not about suspicion. We act on what we hear and what we see. So yeah, we want to control it, but it's challenging. So, but they are really important partners. School, one of the core partners, I would say. They are the one who meets the child and knows them. Dobrý den. Já dělám vyšetřování dětí, přímo problematika teda dětiček. A chtěla bych se zeptat k těm avatarům. Jestli u těch avatarů máte naprogramovaný pouze dětský hlas, anebo jestli tam máte různá věková období. Jestli ten avatar umí reagovat i vzhledem k typické vývojové fázi dítěte. A do jak nejnižšího věku, to je druhá otázka, jste se dostali, aby výslech byl hodnověrný a procesně použitelný. Děkuju. First of all, this is just for training. It's not. This is former before you do the actual interview. So we separate. So it has nothing to do with the court part. This avatar training. So if you are prepared, you do the interviews in a correct way. And regarding the avatar, there is a slider, so you could have a deeper voice, and you could have it like you have used helium. So it could be slided. We have trying to, because these are real children that are interviewed with wigs that you can't identify, we have trying to come as low as we can, but recording children, because it's a specific way that we do it, it's really challenging. I would prefer to have a 4-year-old, but it's hard. It's hard to actually create the situation. So yes, but we could slide it so it could be brighter, and it's just a slider. You just wish so that because before we had some exact point, and if you had already a bright voice before, it became really high, and if you have really low, it was too low. So, but you can do a slider in the training platform. So, yeah. Hope that it answered your. Máme prosím další otázky na Pära Stihla. Nevidím další zvednuté ruce nebo zapnuté mikrofony. Děkuji mnohokrát. Pär, thank you, a warm thank you for all your thoughts and for sharing. Děkujeme, že jste se podělil s námi o to, jakou praxi máte ve Švédsku a jak by se možná už teď přemýšlíte dala využít i v českém prostředí. My se teď budeme soustředit na naši kolegyni ze Slovinska, kterou je Sabina Klaneček. Sabina pracuje na slovinském nejvyšším státním zastupitelství a je poradkyní pro justiční záležitosti. Dozvíme se něco o samostatném Barnahus zákoně, tedy o zákoně o advokačních centrech, který ve Slovinsku platí již od března 2021, tedy více než 2 roky. Jaká práva dává tento zákon advokačním centrům, jaké jim ukládá povinnosti v rámci trestního řízení a další poznatky ze Slovinska. Sabina, the floor is yours. Předávám slovo. Okay, thank you very much. Thank you for the word. Thank you for the very good introduction from the
member of a parliament, but I think it's beautiful to have the lady here, Miss Pavla Golasowska. Is it right? Okay, Miss Pavla Golasowska. That's very important to have some political support, because we also had it when we went to the project. My name is, well, first of all, I would also like to thank everybody of you that you came today, that you are engaged in making some progress in child protection, also in the criminal proceedings and all the other proceedings, because we know that a lot of people, mothers, fathers, that don't decide to prosecute the case because they feel that the children will be hurt even more if they're in one proceeding. While I was hearing you all today and the questions you had, I thought that I'm reliving our past, because we had the same questions. We were questioning, were the interviews, will they be acceptable at court? Well, our ideal thing was to have one interview, just one with the child, and then to have the recording that will be used in the further proceedings everywhere when it will be necessary. But soon we found out that's an illusion, because you cannot ask the child only once everything, because after a while you come up with new questions, or the defense lawyer has new questions, or the perpetrator or accused has, okay, let's try this maneuver to prolong the proceeding and so on. And we try to make the best of everything with the smallest amount of risk for the accused, for the children. So we found out that we need a law. Although we had mostly 95% of all the situations were already covered in the criminal law, but we still knew that enthusiasm of judges and prosecutors and social care workers and teachers will not be enough, so we need to have something written down in the law so that they will act upon that. We wanted, well, I wanted also to answer some of your questions you had before. For example, before I proceed with my presentation, the interview, we wanted it to be as soon as possible, only once. So no investigation, information gathering interviews from the police, or if there should be some information gathering of the police, this should be everything in a complete, everything should be asked the child so that we can have the recording and get it to the court. But it was not so simple, so we tried to raise awareness among policemen and try to teach them or persuade them to ask everybody around the child to get to some information. So you will see what we've done later, but we have 2 interviews. The one that is information gathering from the side of the police when they are looking for the suspect, or when they are still thinking, is there enough suspicion so that they can proceed with the proceeding or not. And the second one is in the court, is in the Barnahus and ordered by the court, because we have an investigative judge, and this part of the proceeding is led by prosecutor. So it's a little bit different, but we were open-minded and we wanted to somehow use this model and see a solution in the existing criminal proceeding act. So it should be what we've done. It should be the prosecutors now have a possibility to ask for urgent investigative measure, which is a starting of a preliminary proceeding, investigative proceeding. So the judge then issues a court order, and the child is brought to the children's house. That is how we call the Barnahus. So we have the interview as soon as possible. This interview in Barnahus can be proposed by prosecutor, by policeman, by
advocate of the suspect, so the defense lawyer, by social workers, or by any other persons who are involved. And the judge has to decide. It takes place as soon as possible, and if the judge, because the judges are independent, also in Slovenia, if they don't decide for that, they have to argument it in written form. So who likes to write down some explanation? They don't. So they issue the order, and the interview is being made in Barnahus, in children's house. Once the children are sent to the children's house, they get the whole treatment. So you gather all the information, not just interview. There is also room for a medical examination if it's needed. But we are trying to do that like the judge orders the examination only if they don't get enough information from the medical documentation. Only then, because it's usual that these cases are brought to the light a while after the crime was committed. It's not like they would be, the children would be sexually abused today and tomorrow we will have the case. That's not the usual way. It's like after 1, 2, 3 weeks, or even after months, they come, or the teachers call the social workers. We have a child, he's behaving somehow strange. Can we talk? Can we check? And so on. And so it's not that we would have the evidence that are visual. So we first check the documentation. If it's not enough, the doctor can check it in the children's house, where is a special room with all the needed equipment. The interview is being proceeded in a very special way. It's forensic interview, and it's an evidence-based interview. You can learn the technique, and we have trained the police officers to do the interviews, and they have also adopted the protocol from the National Advocacy Center from United States, and they have adopted this protocol to our culture, our circumstances, our law, because you cannot just copy-paste the model. You have to adopt it to your law. So that's why we are a little bit different than in Sweden and in Estonia, or in, I don't know, Cyprus, or in Croatia, because Croatia has this Barnahus under the Ministry of Health. And so they were trained, the police officers, with the help of Avatar. So I was explaining that one very experienced, the head of the department, was playing the role of a child, because he had experience with investigating or talking to children. And the other investigators, the other policemen were trying to pose the right questions, which would not be suggestive, open questions, and they would really follow some protocol. So after a while, after 2-3 weeks, they were really into it, because the training was 6 weeks. And after each interview, which was recorded, we had a prosecutor. It was the Supreme State prosecutor who was working as a head of department for minor criminal offenses against minors, and clinical psychologists with a lot of experience in also treating the children after the crimes were committed. So they were analyzing the video, the interview, and they were all together talking about, okay, this is the place where you should, do you think, could you perhaps ask the question in a way a little bit different that you did? Do you see a mistake here? What could be different? And so it was information exchange. So they learned on their mistakes, so to say, and they improved in few weeks. And this training was followed by
seminars or training on where they would gain some knowledge on different ages of children, so how the children perceive questions or the world, or when they are capable of give a statement, when not, and how to adjust the questions to the age of the child. So this was, and one more thing. With this appointment, with this court order that the interview should be made in this children's house, the child gets also the crisis support. That's the immediate support after the interview, and the crisis support is also provided for the parents who are not offending parents, and they get one counselor who is on their side, on the children's side, the whole process, and it's like it's supporting for the child, and they just see one person. They don't meet 10 or 12 or 20 persons. And they get the psychosocial support, because in Slovenia we have a long waiting lists for psychosocial support or treatment in the health system. So we would not provide them immediate support, because it's very important that you support the child as soon as possible. So they get maximum 6 months of this support, psychosocial support. And if they would need, if the psychologist see that there is a need for prolonging the support, they will communicate to services, health services or psychological services near the home of the child, so that they would not have to travel to the house for children all the time, so that they could be having the treatment as long as necessary at that place near their home. So that's in brief our way of working. So as I said, the judiciary, the judges were doing interviews before the children's house. Well, they thought they know how to do interviews. And also the prosecutors, they also could ask questions. But since we have this children's house, they are not doing that. They're just sitting with all the other stakeholders, policemen, defense lawyers, and so on, and it's okay, and they're exchanging information on the case. They're not doing interviews anymore. So because we now train policemen, but if perhaps someone from the social services would apply, we have in the law, we have some conditions that have to be filled if someone would like to become an investigator or the forensic interviewer. So they need to have special education and so on, and the training, because after the training the investigators got some certificates. So you need to be certificated interviewer, so to say. And reporting, a lot of member states were saying that after they established this comprehensive treatment of children under one roof, Barnahus, because it follows 10 standards, that the numbers went up, because the people felt more comfortable. They trusted the services because they had really experienced, trained experts, and so they were. They saw that the children are not going to the courts, going to the medical services, going to the hospital, going to the police stations, and they saw it's good for them, and they will also get some treatment after the interviews. And it could also turn out that the perpetrator is not the perpetrator. So it was looking for the truth. It was not, the objective was not getting someone to be judged and give him like 3 years of prison. But the objective of this treatment is to get the real answers from the child in real ways, so that you can use that.
it can turn out that mother, for example, because we learned about a lot of cases, was manipulating the child. So if you have an experienced forensic interviewer, you would also see that. So it could turn out that it was nothing. So that was my long debate on the 3 questions. Well, I have also said a lot already of how we are doing, so I will also skip some of the slides I have. So it is a long process. We started in 2011. While we were implementing video conferencing systems to courts. And we thought, okay, why should we bring children to courts? Because it's not very good for them. They have all those radars, as we mentioned here, you know, that you go through, people, the judges have their ropes and so on. So we thought we will equip rooms at social care centers with video conferencing equipment and then connect them to the courts, because we knew that the judges will not go to the social care center because they don't like to move. They are most comfortable in their offices and in the courtrooms. That's in human nature. We knew that. That's something very common. So we thought it would be used, but it was not as used as we hoped for. So we were looking for some other ways, and while we equipped those rooms at the social care centers, we also had to do some training to explain the people how to use the technical equipment. And then it was the first time that we heard about Barnehus model. So that was before 2016. In 2016, we got information that we could apply for some grants, for Norway grants, to give us some money for the equipment. So they have equipped the premises. We have now a beautiful house with everything inside, and they also helped us employ a few experts in the house. And we also got some technical reform support grant, which is 100% financed by the European Commission. And they provide you exchange of best practices. So they contacted the Council of Europe, and we got some first help to prepare some roadmap for implementing the Barnehus model in Slovenia, and so we started it. So on the 9th of October, as you see, 2018, that was the official date of ending of the project, the first cooperation project with the European Commission and the Council of Europe. And we managed to involve all the stakeholders to sign a declaration, agreement on cooperation. So we had there, you see, the Prosecutor General. On his right there is the Minister of Justice. Then the blonde one is the Minister of Labor, Family, Social Affairs. The next one is the State Secretary of the Ministry of Health. And you can see a little bit of the State Secretary of the Ministry of Interior. And on the left side from our Prosecutor General, there is a deputy head of the Supreme Court, deputy president. Well, she was deputy of the president of the Supreme Court. I have to say that we managed, this picture was taken, let's say, like 2 weeks or maximum 3 weeks after the government changed. So that means before that we had the left-wing government, and after that we got the right-wing government, but we still managed to get everybody on board. So it was fantastic to see that everybody was involved, supporting the effort that we put into the project. After that, we started the second phase, and we saw that nothing but law. We need some law on Barnehus, and the law was prepared also with the help of Council of Europe and with some domestic academical experts on criminal legislation. And on the 26th of March, the law was
unanimously, well, with no voices against, adopted by 83 members of the parliament, which were present, and none voiced against it because only 83 were present. So it's a very rare situation in our parliament. And in 2016, that's just one thing more I wanted to say, that in 2016, we have also established, the Minister of Justice established the interministerial working party. So we invited the Ministry of Health, Ministry of Justice was there, Ministry of Interior, Ministry of Social Affairs, Labor. We got a representative of Ombudsman. We had representatives of NGOs. It's called SOS phone. The women and abused children can call there, get information and so on. We got also Ministry of Education, which is also a crucial part, as Pär already mentioned, and the Prosecutor General's Office and the Supreme Court. And also we got also some clinical psychologists, and that was a group that is following the project since its beginnings, 2016, and it's still working today. So they talk to different experts and prepare the solutions. We can go further. So on the 27th of May, we opened our children's house. You can see on the left side, there is the ambassador of Norway. You see then beside her Minister of Justice, then you see the President of the Republic and the director of the children's house. Because we had to fight for some, not fight, but find, we had to find experts who would be employed in the house. We started our first interview in January 23. Although it opened in 21, you had to employ the people, make some small changes also in the furniture and so on. And the first case was, educate judges, educate prosecutors, raise awareness among everybody, because the children's house is now acting also as a competence center. So they're obliged to teach about the process, the possibilities, and raise the awareness among everybody. So from the January this year, we got 29 court orders already, which were proceeded in the children's house, 29 cases. 7 are still pending. That means that the communication, which is the obligation of the house, they have to communicate with all the parties, with social center, with everybody when they will all come to the house, because everybody comes to the house before the interview, like a week before. They exchange all the information about the case, and the judge is also there, and then the judge prepares a list for the expert with themes or the questions that have to be asked the children. And in 1 week, they then proceed with the interview, maximum 1 week. And the House for Children also offers their premises to police, to child social care centers, for everybody else if they would need some child-friendly rooms, also for medical examinations and so on. So this is our team. You can see they are all smiling because that was like 1 day after the opening. Finally, everything is done. And these are some premises. On the left upper corner, you see the room where everybody is following the interview. Picture below, where two chairs, you see the room where where the interview is being led. And then on the right side, you see two samples of waiting rooms. Upper is for the older children and lower is for the smaller children. We can go further, please.
So, what did we observe? What did our interdisciplinary group observe? The project was running well only because enthusiastic people, the people who were involved, were eager to make some changes. We had some possibilities provided already in the law, but it was not enough, because also, for example, when we amended the criminal procedure law with, on the basis of the Victims' Rights Directive, there was a possibility that the judge can order interview in child-friendly rooms, but they never did it because there were no consequences. Now, in the new law, it's stated that if they don't, they have to write something about it, argument it, why it's not in the best in the best interest of the child. So a little more soft approach to push them to do something in new way. The criminal procedure law, we all know that I think it's in the majority of countries that is written for the perpetrator, for the accused. What to do you have to admit that we are always having the rights of the accused in focus, because we are all afraid to violate his rights, because then the case will fall. So we are trying to somehow add a touch of the care for the victims. And why those possibilities that were already provided in the law didn't work, and why the judges didn't want to use it, or the prosecutors didn't propose it, because they are not used to working this way. We saw that, that judiciary is a very traditional branch. They are working the same way for years. Before I worked for the before I started working here at the Supreme State Prosecutor's Office, I worked 12 years at the Ministry of Justice, and I was working a lot with judges, and we saw that they're used to do their work as they know it, because then they are secure that they will not make any mistakes. You have to find those judges that are very prone to changes or open-minded, and then you have to persuade them so that they will share the news around, because if it comes from the Ministry of Justice, that's nothing good. Cannot be good. It's very important thing was their fear doing mistakes, and they were also afraid of the defense lawyers, because they knew all the hacks in the law. So further, we also found out that different agencies like social services, prosecutors, police, teachers, they didn't know what their not obligations are. They didn't know about others' obligations. For example, the teachers didn't know what the prosecutor can do or may not do. We had one training, and then very interesting question came up. Who will be the one to drive the child from point A to the house for children? Because the social services cannot do that, because they're not insured. What if something happens on the way? If there is a accident, we didn't think about that. So they were posing those questions, and we had to think everything again. So it was really a lot of space for improvement in this multi-agency cooperation. So this was very, very good thing that this project brought us. I already mentioned not enough clinical psychologists. This was also one crucial thing, because before this project we knew that the clinical psychologist always said that we are the only ones who can do the therapy, and we are the only ones who are like court experts. Only we, nobody else, only clinical psychologists. And we saw in Sweden there are social workers who can provide the interview. In Norway, or policemen. It's various. Until you are trained, you can do everything. So we should somehow
solve this issue with not enough experts, and we also saw that implementation of changes in the traditional environment based only on awareness and trust in the enthusiasm of individuals, so trust that individuals will be enthusiastic enough, is a big illusion. So that was the reason for our law. So we then started preparing a law, which is a lex specialis to our criminal procedure law. We didn't want to touch the criminal procedure law too much, because it's very hard and it would be too hard to do that. So we had a very good expert of criminal law, which is now a Supreme Court judge. He was involved, he was preparing also this act. And he came up with an idea that we could pose this public service, this children's house, which is a public service, by the way, was founded by the Ministry of Justice. We could put it in the role of court expert. So now this children's house is a court expert, acting as an expert in the proceeding. So we just had to finalize with some regulations about the procedure, what are the steps, who is in this house, who can be present, what are how the parties are invited, and so how do we take care of rights of the accused, which is also very interesting what we came up, but it's still standing. That's very good. So this is the first article of our law. It's called Child Protection in Criminal Proceedings and Comprehensive Treatment of Children in the Children's House Act. So we call it Barnahus Act. That's common used name for that because it's too long. But it states already in the title that it's a comprehensive approach for children that are being in any kind of need, that there were crimes against the children's welfare and so on. As you can see, the principle that we follow was the best interest of the child. The best interest of the child is also the highest human rights, so to speak. If you have to human rights, I think that mostly it will be always more on the children's rights and protecting their interest than, for example, the parents' interest, because they're still more vulnerable than the parents are. So we have prepared a law for the children that were abused, that were victims of crime, that were witnesses of any other crimes, or also domestic violence, for example. And we also prepared this law can be used for child minor perpetrators, because we didn't have anything. And we think that children who are perpetrators also deserve some treatment in environment that is child-friendly. And also also in the third paragraph, we see that everybody else who would need the premises can work in the children's house, in these premises who are child-friendly, and the children's house has to offer them some support. I didn't mention that in my presentation, but we also have 2 bylaws included in this law. One is bylaw on the training, how the training has to be provided for the experts who can work in the children's house. And the second one is for the cooperation, multi-agency cooperation. So how the cooperation with social services, with health services, with psychologists, or with every police is being included in the children's house.
I have sent the working translation of our law also to Centrum LOCIKA, and perhaps they can also publish it somewhere so that you all get access to that if it's interesting. Okay, then I still have like, how much time do I have? 2 minutes? 2 or 3 minutes, thank you. Thank you. I will then skip to, I won't describe the regulations that are in the law. You see here what are the general provisions. It's also about how the Children's House is established, what their tasks are, who's the staff, what are the bodies of the public service, and so on. And everything else, we can go further, so we'll skip like 2-3 interviews, 2-3 slides. Okay, still, that's the last one, and the next one. So you'll have the chance to see it in the translation. So the last one is training, and the transitional and final provisions. So we can proceed, and the benefits of the law. I still have like 2-3 slides. I will be very fast because I already told you a lot of that. The Barnahus model follows 10 standards. With the law, we have managed to implement all those 10 standards. So the child-friendly treatment, child-friendly environment, everybody, prosecutor, police, social worker, lawyers, can propose interview in the Children's House. The interview is accepted by the court. Every second interview, if needed, has to be approved by the judge. It has to be the same person has to do the interview, so no other expert can interview the same child. And only the question about the theme that was not asked before can be asked. So no repeating of questions, because that's a very often technique of lawyers, so that they are repeating questions. And we know that children, if you ask them 3 times, they are prone to, okay, I was not answering the right questions, that's not what they want to hear. I will change my statement, perhaps then we'll go further to another question. Ensures experts with needed knowledge. Children are heard. They don't meet the perpetrator because we have separate rooms in the separate entrances in the room, but everybody is there. Okay, we can go further. I have already told that. And the last one, the rights of the accused. I think that I was talking about that yesterday with police. They were a little bit skeptical about this solution, but it's working in Slovenia until now, because the prosecutor can propose urgent investigative measure, which is the start of a preliminary proceeding. The judge can appoint a defense lawyer to a suspect at that time. So it can be also an interview where you will find out who is the accused, or who is the someone who is being suspected. Perhaps you even don't have suspect, but you already have the lawyer, so that afterwards no one can say that the rights of the accused were not respected. So that was one thing that I think it was really out of the box thinking, but it still was in the sense of providing the rights to all the persons. Why should the child wait to be interviewed until, I don't know, 2, 3, 6 months, until the police finds out who is the suspect? Why? Let's help the child now. Let's provide and take care of all the rights, also of the rights of the accused at this moment. So it happens often that people get appointed lawyers.
So why not that? So this is our very interesting article. So I think that's enough. So future, as I mentioned, what do we want? We want one interview, the first interview to be the one recording acceptable at the court. Everybody should be aware of the child abuses because it's happening all the time. And the House for Children should be the competence center that people would trust. So we would then also have the increased reporting numbers and a good approach to the children who are victims. So thank you very much. I hope I was not too long. I would just to thank you all for participating. I don't want to be rude because I'm leaving for a web meeting now. It's in the final stage of a promised project that I've been into, so I will have that between 4 and 6. So I'm sorry for not being a possibility to. So thanks a lot. Thank you. Thank you, Pär, and well deserved. Zasloužený potlesk. Děkujeme ještě jednou Párovi Stihlovi. Malé pozornosti. Já poděkuji i Sabině Klaneček za její přínosný příspěvek a za její prezentaci o to, že se podělila o zkušenosti ze Slovinska. Je to skutečně velmi zajímavé poslouchat a člověk skoro si říká, že se ocitá v ideálním světě. Bylo by to krásné, jak by to bylo krásné. Máte, prosím, na Sabinu Klaneček nějaké dotazy? Pojďte, prosím. Já myslím, že ten řečnický pultík by měl fungovat, tak jestli byste ho využil. Dobrý den, já jsem major Ulrich, krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. Já bych se chtěl zeptat na tu poslední část, protože my v uvozovkách máme něco podobného, výslech jako neodkladný, neopakovatelný úkon za přítomnosti soudce, který teda může být proveden jak už s dítětem nebo s dospělou osobou. Nicméně tento úkon nelze provést, máme-li aspoň matnou informaci o tom, kdo je pachatelem. Tudíž typicky, je-li to v rodině a pachatelem je někdo z rodiny, tak nemůžeme provést tento úkon. A to, co vy jste naznačila, že máte vlastně, že tam dáte nějakého obhájce a tak dále, tak je v rozporu, podle mého názoru, tak jak jsme to studovali a tak jak je to vykládáno našimi soudy s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva. Protože je-li ten výslech dítěte jediným důkazem, tím, jak oni ho nazývají zlatým důkazem, a není-li jiný důkaz, zejména v mravnostní trestné činnosti, tak prostě je to nepřípustné i z pohledu toho Evropského soudu pro lidská práva, tak jak jste vyřešili tento problém. Well, I think I was also too enthusiastic in explaining you everything and I missed some things. The interview or the first interview from the side of the police, when there is suspicion and still has to be confirmed that there was a crime being committed against a child, this is on the police part, it's investigation. That the courts have nothing to do with that. The police gathers information, and when they have enough, they come to the prosecutor. They said, we have enough for the indictment. The prosecutor looks at that, the crime was committed, and then they ask the judge, because we have the preliminary proceeding, it's the pre-criminal proceeding, and afterwards we have the criminal proceeding. I don't know if you have that. Okay, so, because it's not the prosecutor who is doing the investigation in Slovenia. The police makes the investigation, they gather some evidence, they go to the prosecutor,
they show the prosecutor, okay, here we have, the crime was committed, someone did it, or I don't know, one of the parents did it. We need to do something, we need to protect the child. We need to get some evidence or a statement from the child. And then this prosecutor has, by law, the means, the possibility to start a pre-criminal proceeding, pre-trial proceeding, in front of judge, court, and he asks the court for exception, these are exceptions, to issue a court order that the proceeding starts and then that the child should be heard in children's house. That why we started with this advocate of suspect. It's because if you have this one interview, and if we want this interview to be acceptable at the court, we need the rights of accused to be respected. So if you, in ordinary proceeding, appoint a lawyer to someone who cannot afford to choose its own lawyer, then, and if it's okay, why shouldn't be here okay? We weren't aware of the human rights decision, but we had one decision of our Supreme Court, which confirmed that everything was fine. Perhaps I missed also one part of your question, but what shall I'll say? Yeah, it's and one thing is also that this appointed advocate is appointed for the whole time while the interview is being until the interview is finished. Even though the suspect or the accused wants to have a new lawyer and gets a new one, this one advocate is there the whole time because they would not agree with one or they would like to change one, and so everything means it will affect the length of the proceeding, all the tactics of the accused, so to say. What have I missed? Myslím, že ne, že odpověď byla vyčerpávající. Nicméně u nás skutečně trestní řízení probíhá zcela jinak, jak jsem pochopil. A právě zejména to, co vy jste nyní řekla, to bylo jako věc, která mě velice zaujala z pohledu toho druhého, nebo těch dvou obhájců, protože u nás prostě může mít jenom jednoho obhájce, má-li obhájce ex offo, následně si zvolí svého, tak tím automaticky zaniká ustanovení toho ex offo. Nicméně, nebo víceméně mě tam zaujala právě skutečnost toho, jak vy jste také naznačila, že obhájci víceméně si dělají, řekněme, co chtějí, nebo že ne, že ani využívají svá práva, ale z našeho pohledu jako policie spíš zneužívají ta práva a ohrazovat se můžete, já v touto chvíli samozřejmě jsem projevil svůj názor a já si dokážu velice živě představit to, že pokud by byl právě ustanoven obhájce ex offo někomu, u koho vlastně my nevíme, kdo je pachatelem, tak bude při první příležitosti následně po tedy zjištění pachatele namítat vlastně zaujatost například toho obhájce, že byl nějaký problém s ním, že se znali a tak dále. Takže, ale samozřejmě to je extrémní případ, ale dokážu si to představit. Nicméně děkuji za odpověď. This is the situation that we wanted to avoid. That the lawyers would not use all the means to protect the rights of their clients,
because that's what they do. They have to protect them, and they have to strive to have a proceeding running their way. That's their job. Why do you think why the teachers don't report cases? Because they then have to appear before the court, and there is a lawyer. And what's the role of the lawyer? To tear them apart. So they don't feel comfortable. So you have to make the awareness raising so that the teachers know this is our role, and his role is to try to tear me apart. I should not be afraid of him. So that's always here. And if you have an ex officio advocate from the beginning, and it's random one, they don't know each other, it's random one, your rights are being protected. So we make, okay, this is okay, we have the defense lawyer, we have this rights covered, we have that covered, so it should be fine. And if another one comes, we don't, that's why it's law. It states in the law, the defense lawyer that is appointed shall stay till the end of the interviews. Because of the accused are mostly changing their minds. Okay, that's not the lawyer I want to have. I would prefer this one. This one was not good, was not defending my rights. So it could prolong the proceedings. So the one is covering the whole system. Thank you very much. Děkuji panu majoru Ulrichovi. Děkuji Sabině za vyčerpávající odpovědi. To byly zajímavé poznatky, skutečně už velmi z praxe. Já bych se ještě o krůček zpátky vrátila k tomu zákonu samotnému, který ve Slovinsku od jara 2021 platí. My jsme se od Sabiny dozvěděli, co politiky vedlo k tomu, aby vůbec ten zákon přijali. Mě by zajímalo, Sabino, jestli byste mohla říct, v čem jsou výhody pro Slovinsko, že má separátní zákon a že nepřistoupilo k tomu, aby novelizovalo nějaký zákon stávající. A podotázka, jestli už se v průběhu toho roku a půl, co ten zákon je v platnosti, projevily nějaké výhody toho samostatného zákona. Tedy toho, že nemáte novelizovaný nějaký stávající, ale přijali jste zcela nový zákon. A jak se to projevilo, tyto výhody? Děkuju. Thank you for the question. Why prepare a separate law and not to go to one existing? As I told you, the Children's House in Croatia is under the Ministry of Health. In some countries, it's under the Ministry of Labor, Family, Social Affairs, which it should also belong. It's a comprehensive child protection that we are talking about. But we in Slovenia, we found out that there was some convention called Lanzarote Convention that was adopted in 2010, 12, something like that, and it was ratified in Slovenia in 2014, 13, ratified in Czech Republic 2014, July, I checked it up, and it was in 2015, it was stated from the Council of Europe that Barnahus model is the best practical execution of this convention. And we were lucky because we had in our ratification, the last paragraph said that for the implementation of this convention, Ministry of Justice is responsible together with other ministries. So we started there. So that was the basis why the Ministry of Justice took the project under its wings, so to say. It could be any other, but we knew if we proceed here, because we had support, we can do something. And later we saw that not only enthusiasts, but the law is the one that needs to be written down. What are the obligations? What are the rules? What are the procedures? Everything.
And we didn't want to, because it was Ministry of Justice, who is not responsible for any other law than the laws that cover the justice system. So we had to find a way to somehow prepare some written forms. We tried to amend some articles in criminal proceeding law, but it didn't felt well, because these procedural laws are very people are giving a lot of effort to prepare a criminal proceeding law which is very precise, and if you give a small change into the one article, everything can fall apart. So we came up with this idea of having a Barnehus, the children's house, somehow implemented into the criminal procedural law, like one competent center, like an expert. So everybody there could work as an expert. And now we see it was working, because when we had trainings of judges, prosecutors, these were joint trainings, which is rare in Slovenia, because judges have their own trainings, prosecutors have their own trainings, they should not mix, they should stay impartial, and so. We saw that the civil judges started to ask us, why cannot we be present at the preparatory meetings? Because 1 week before, or let's say maximum 1 week before, we have this meeting before the interview, and they would like to ask the child, also have the possibility to ask the child about some circumstances that could appear in, I don't know, in a civil proceeding where two are divorcing. You know, it often happens that divorcing parents, or where is a case in civil procedure, then you find out that somehow there was some domestic violence or something like that, and you have two parallel proceedings, one is criminal, one is civil. And so it would be useful to have this one interview, everybody around, also the civil judges, to have the possibility to ask the child everything, and then to use the same evidence in both proceedings. Because now it's not allowed. It's not allowed to use evidence from the criminal proceeding in civil proceeding, or vice versa. So this is a very good information to us that the law is working, because people are also thinking about that, how to improve that. And we also knew, at the beginning we knew that we will make mistakes. We told everybody, it's a new way of working, everybody will make mistakes. Also judges, also prosecutors, policemen, everybody. Don't be afraid. Start using that, learn from the mistakes, try not to do as much mistakes, well, as less mistakes as possible, but it's natural, don't be afraid. We will learn together, and then we will amend this law. Because we know amendments will follow, because the practice will show what we've missed or what we have forgot. So I think it's a very good thing to have a separate law, and it also obliges all the stakeholders, social services, clinical psychologists, investigators to work together. They had a possibility in law before, because the social services had this multidisciplinary teams that were discussing the child or family domestic violence cases, but they didn't use this opportunity so often. So they now are obliged to cooperate, exchange the information, exchange the data, cases, and so on. I think that's a very good basis for further improvement. Sabino, moc krát děkuji. Já si z toho odnáším vlastně 3 takové odrážky. Nebát se nového, učit se chybami,
To není nic zlého přece. A mluvit spolu, komunikovat a sdílet. To jsou zásadní poznatky, které si z toho já odnáším a myslím, že nyní si zasloužíme, abychom si protáhli nohy, dali si kávu, občerstvili se, vynikající koláčky, vřele doporučuji, myslím, že je tam i nějaké ovoce a poprosím, sejdeme se zde v 16:25. Děkuji. Dámy a pánové, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová se teď s námi podělí o zkušenosti z pilotního provozu prvního specializovaného centra pro dětské oběti násilí v rodině. Je tomu právě rok, co v Praze funguje toto advokační centrum. Petra Wünschová představí příklady dobré praxe, poví nám o systémových bariérách, na které při provozu centra naráží a také nastíní možnosti, jak tyto překážky vhodně a zejména v zájmu dětských obětí řešit. A já už ráda předávám slovo. Moc děkuji a já budu moc ráda, když si na začátku připomeneme, proč jsme vlastně tady a proč je tak důležité udělat podobné kroky, jaké se například povedly na Slovinsku, ale dějí se i v Moldavsku, v Chorvatsku a v celé řadě našich nejbližších sousedů. Pustíme vám krátkou ukázku, kterou Česká televize vlastně sestříhala pro naší iniciativu Dětství bez násilí, z dokumentu, který se věnuje násilí na dětech. Je to velmi krátká ukázka. My jsme měli možnost vlastně pracovat s aktéry, kteří v tom dokumentu vystupují. Takže tam to nezazní, ale to, co oni vypráví o tom, že jako děti absolvovali v následné pomoci, bylo pro ně velmi podobně obtížné jako to, co zažívali ve svých rodinách. Já jsem se nikdy necítila nikde v takovém nebezpečí jako doma. Člověk nikdy nevěděl, za co přiletí rána. A nebyly to rany fackou, byly to klouby do hlavy, byly to kopance. Po několikátý takový pěsti a zakokotnutí došlo i k tomu, že jsem se prostě počůrala. Ty děti to poznamená na celý život. Společnost to přehlíží. Přemýšlela jsem o tom, že samozřejmě si vezmu život. Tak by bylo fajn, kdyby se v tomhle směru dalo něco změnit. A proto jsme dnes tady, aby jsme prodiskutovali postupné změny, které jsou potřeba udělat proto, aby děti už nebyly neviditelnými oběťmi násilí v rodinách. Scházíme se k tomu vlastně už po čtvrté a já si toho moc vážím, že stále je cítit velké nadšení a že se tady scházíme ve velmi jako reprezentativním složení s velkým zájmem a už 3. hodinu se povídáme o tom, jak dobře udělat změnu pro dětské oběti v České republice. Tady vidíte fotografii, jak to vypadalo, když jsme před rokem Dětské advokační centrum otvírali. Já jsem pro vás měla připravená na začátku i data o tom, jak to v České republice vypadá. Já myslím, že ta data znáte, já řeknu jenom jedno jediné číslo. Podle reprezentativní AC studie svědkem násilí v českých rodinách je 22% českých dětí. To znamená, že to je norma. A i proto je velmi důležité se tímto tématem zabývat blížeji, protože tady již zazněla ta varovná čísla, jaké to má potom dopady na děti v okamžiku, kdy ta situace není dobře řešená. Takhle jsme byli nadšení před rokem, vidíte stejné šaty, pan ministr spolu s námi, když jsme otvírali Dětské advokační centrum a já v oblasti pracuji již dlouho a mnoho mých kolegů ještě déle než já a i od ostatních z vás vlastně slyším, že už dlouhou dobu čekáme na to, aby byla možná dobrá, úzká, mezioborová spolupráce, tak, aby vlastně pomoc dětem dávala smysl a tak, aby děti nelitovaly, když například násilí v rodině ohlásí a ta jejich situace je řešená. Ta dobrá zkušenost ze zahraničí byla, že nejenom se děti dostávají potom rychleji k pomoci, ale jsou posílené tím celým procesem, protože
nejsou jenom nějakým objektem, který je vyšetřovaný, ale mají pocit, že na tom, co říkají, záleží. Skutečně si zažijí, že násilí není v pořádku a získají i v procesu vyšetřování korektivní zkušenost, že jsou respektováni, a nám to někteří naši klienti, kteří přišli do Dětského advokačního centra a Dětským advokačním centrem prošlo za ten rok prvních 50 pilotních rodin, říkají, že je to vlastně první místo, kde se ty děti cítí slyšené. První místo, kde je někdo poslouchá, první místo, kde dostanou informace o tom, co se bude dít, a cítí, že ten proces mají nějakým způsobem pod kontrolou, že nejsou bezmocné oběti i v tom pokračování té pomoci. Já poprosím o další slide. Tady vidíte vlastně ta čísla, která rozhodně nejsou zachycená potom v oficiálních statistikách. Jeden z velkých problémů je, že vlastně neexistují dobrá statistická čísla. My velmi úzce spolupracujeme s Nadací Sirius a moc děkujeme za podporu. I díky Nadaci Sirius vlastně Dětské advokační centrum může fungovat, ale spolupracujeme i v dalších oblastech. A když se porovnávaly oficiální statistiky s prevalenčními studiemi, nejenom s touto AC studií, ale s dalšími, tak ta čísla jsou minimálně 50krát podhodnocená. Takže pokud tady na začátku zaznívalo to, že podobné specializované centrum pro dětské oběti násilí, které by poskytovalo nejenom specializovanou terapeutickou pomoc, ale i úzkou mezioborovou, multioborovou koordinaci, tak aby ta terapie byla dobře možná a vlastně šetření toho případu v rodině nebylo pro to dítě další zátěží, ale naopak pokud možno nějakou posilující skutečností by byla potřeba v každém kraji. A nám se ty kraje dokonce sami ozývají. Nám se v průběhu toho Dětského advokačního centra dějí takové věci, že se například ozvou kolegové z policie, že by potřebovali u nás udělat výslech, protože slyšeli v rozhlase, že máme speciální výslechovou místnost. Ozývají se například lidé z Chebu nebo teď nejnověji z jižních Čech, že by vlastně chtěli podobné centrum a co mají pro to udělat. A jsou velmi zklamaní v tom, že vlastně v současné době neexistuje nějaké legislativní ukotvení, které by jim umožňovalo předvídatelně a standardně takto fungovat, bez toho, že by měli navázané velmi úzké kontakty. Nám vlastně ten pilotní běh toho centra, a já vám za chvilku budu ukazovat, na co jsme naráželi, na co jsme přišli, fungoval, troufnu si říct, my se umíme dobře pohybovat po těch 20 letech, co jsme v oboru, v těch současných zákonech a mezerách, které nabízejí k tomu, aby jsme se pokoušeli hájet zájem dítěte co nejlépe, ale je to takový tanec mezi vejci, který je založený na dobré, hluboké znalosti zákonu, systému a zároveň dobře navázaných kontaktech. A rozhodně nejsme schopni například dětem říct, jak která procedura bude probíhat v rámci toho vyšetřování, co je čeká. A předvídatelnost je jeden z hlavních protektivních faktorů, které by ty děti potřebovaly. Konec konců nejenom děti, ale i experti zapojení do poskytování té pomoci. Hodně by to, myslím, šetřilo síly na všech stranách. Tyto čísla už znáte. Já myslím, že tam je velmi důležité nejenom říct, že těch 8 let je přesně doba, kdy LOCIKA existuje. Proto my každý rok vždycky a inspirovala nás k tomu Nadací Sirius. Na základě statistik MAPSV aktualizujeme ta čísla a velmi nás mrzí, že například tyto extrémní případy, kdy dochází k rodinným tragédiím a děti v důsledku násilí v rodinách zemřou, nejsou nějak odborně zhodnocené. V zahraničí například běžně existuje Child Death Review Committee, kde se tyto extrémní případy vyhodnocují tak, aby se minimalizovalo riziko, že dítě v důsledku násilí znovu zažije něco podobného jako děti, které už bohužel nemohou být mezi námi. U nás stále tyto případy pouze
plní stránky bulvárních novin a vlastně neexistuje nejenom dobrá evidence, ale nějaký evaluační proces, tak jak o tom třeba mluvila skvěle kolegyně ze Slovinska, kde už mají nastavený nějaký proces, který vyhodnocuje, učí se společně z chyb a zlepšují ten systém tak, aby fungoval. U nás nic takového neexistuje a vlastně ta dobrá praxe se ztrácí s tím, jak postupně jsou například frustrovaní nebo vyhořelí kolegové a odchází z těch služeb. A jak vidíte, tak velmi často situace, když je v rodině řešené násilí pro děti, bohužel skončí tak, že skončí v ústavní výchově. Je to tak, že situace v rodině, a bude to ukazovat ten další slide, ještě ten potom poprosím, že když je řešená situace v rodině, tak málo kdy dojde třeba k podání trestního oznámení. Ještě v daleko méně případech je pachatel usvědčený, odsouzený a velmi často to končí tak, že situace v rodině se nevyřeší, dítě skončí v ústavní výchově a rodina s ním vlastně přestává komunikovat. To je jeden ze špatných způsobů, který se snažíme v rámci advokačního centra vlastně preventovat, nebo ještě častěji, a ta data, která prezentovaná předtím o tom odpovídají, děti zůstávají dlouho v rodinách bez pomoci, nejsou vůbec identifikované a dítě je označené vlastně za nositele následně problému, protože se u něj začne projevovat nějaké problémové chování a pak děti končí například ve výchovných ústavech nebo v psychiatrických léčebnách. Kdybych poprosila Anetu o slide předtím, tak my s Centrem LOCIKA prošlo za dobu naší existence už 3000 dětí. Takže my si dáváme práci a děláme analýzu vždycky naší spisové dokumentace. Nejsou to reprezentativní data, jsou to data z Prahy z Centra LOCIKA, ale některá odpovídají potom číslům, když je porovnáváme například s dalšími studiemi, tak ta čísla vypadají velmi relevantně v tomto porovnání. A víme, že například jenom 5% případů, které jsme řešili v době covidu a byly to velmi závažné případy závažného násilí, bylo OSPODem označené jako ta závažnost, takže děti byly zařazené pod paragraf 6 jako ohrožené děti. Také z kvalitativní analýzy případů a některé z těch případů byly ty, které nás vlastně donutily se obrátit na PROMIS a přinést tu metodiku sem. Jasně ukazovali, že i v případech, kdy například policie zasahuje v situaci, kdy matka leží v krvi v koupelně a byly svědkem 3 děti, tak i v těchto případech děti musí například absolvovat soudně znalecké posudky, zda jsou věrohodné, zda si tu situaci nevymysleli. A my jsme například v tomto případě měli povoleno pracovat s dětmi až po půl roce, když byly vlastně všechny tyto věci vyřešené a za tu dobu už děti mluvily s 29 různými lidmi na 15 různých místech. Takže ta terapeutická pomoc spočívala v tom, že jsme se snažili získat na začátku jejich důvěru, že teď už to bude jinak. Oni nebyli vůbec motivovaní k tomu tu situaci znovu s námi řešit a samozřejmě už u nich, včetně jejich maminky, byla rozvinutá posttraumatická stresová porucha. Už se nedařilo preventovat vlastně rozvoj této poruchy. A když jsme se dívali na toto data hlouběji, tak běžně trvá měsíce a léta, než se děti od okamžiku, kdy je násilí v rodině odhalené, dostanou ke skutečné pomoci, která jim je šitá na míru. Takže ta čísla jsou, myslím, poměrně náročná slyšet a je vidět, že potřebujeme změnu. Já myslím, že na tom se všichni shodneme. Konec konců, když se podíváte na naši iniciativu Dětství bez násilí, kterou jsme k 1. červnu na Den dětí spustili, tak je vidět, že stejnou myšlenku mají všechny relevantní instituce, které se zabývají touto otázkou v České republice. Podepsal ji ombudsman, podepsal ji Úřad na mezinárodní ochranu dětí, význačné nadace, které podporují vlastně ohrožené děti v České republice, Výbor pro práva dítěte a v současné době už téměř 7 000 aktérů i jednotlivců v České republice. Takže je vidět, že ta změna je skutečně potřeba a my před rokem, když jsme tady byli, tak jsme mluvili o tom, že velmi intenzivně pracujeme alespoň na dílčí změně, tak aby možnost zřizovat specializovaná centra pro dětské oběti, která
budou moci beze strachu, že poškodí například procesy během vyšetřování a znehodnotí tak práci kolegů, mohla úzce multioborově spolupracovat. Tento návrh jsme skutečně ve spolupráci s Havel Partner, s Nadací Sirius vypracovali, předali jsme ho Ministerstvu práce a sociálních věcí k zapracování do současné novelizace toho zákona. Je to velmi pravděpodobné, že zítra ten návrh té novelizace půjde dokonce na vládu. Bohužel mám informace, že z toho návrhu vypadla velmi důležitá část a to je ta úzká mezioborová spolupráce. Takže nadále bude zůstávat možnost poskytovat odbornou podporu rodině, ale ona je bezzubá, trošku bez té mezirezortní spolupráce. Takže budeme se velmi snažit, aby přestože víme, že to je jenom jako dílčí krok, že těch kroků bude potřeba daleko více, já později ukážu ty bariéry, na které narážíme, aby vlastně byla možnost i pro kolegy v krajích v rámci specializovaného pověření k sociálně-právní ochraně dětí úzce mezirezortně spolupracovat. Když si to jenom umíte, abyste si to uměli představit, pokud toto nebude možné, tak my například musíme znovu získávat informace od rodiny s jejím souhlasem, což velmi zatěžuje nejenom děti, ale samozřejmě i dospělé oběti násilí, které musí pak tu situaci opakovat na různých institucích. V okamžiku, kdy my máme k dispozici například trestní oznámení, výpovědi dětí, tak se nemusíme doptávat na tyto skutečnosti. A my tu úzkou multioborovou spolupráci v rámci Dětského advokačního centra zatím děláme na platformě expertních případových konferencí, což nám velmi hezky funguje, ale ten, kdo svolává expertní případovou konferenci, je ze zákona primárně OSPOD. On sice může pověřit neziskovou organizací, ale je to poměrně náročný proces a kolegové potom zcela logicky se s námi nad tím případem nechtějí scházet třeba každý měsíc nebo každý druhý měsíc, přestože my zajišťujeme k tomu organizační zázemí, přestože ty případy by to vyžadovaly. Tak ten návrh, který jsme předkládali, vlastně předpokládá i možnost uspořádat expertní případové setkání, ne konferenci, tak aby ta spolupráce mohla být dobře mezirezortně koordinovaná a konec konců my zatím nemáme do té úzké mezioborové spolupráce příliš zapojené kolegy ze soudu, protože zmiňovali své obavy ze ztráty nezávislosti, že by byli ovlivnění, ale ten model expertních případových setkání mi přijde jako velmi schůdný. Oni se velmi obávají případové konference, kde jsou přítomné děti a to, co jsme bohužel v naší praxi za ten rok fungování také zažili, byly případové konference, kde byly děti přizvány, zřejmě s dobrým záměrem toho, aby byl slyšen jejich hlas, aby mohli participovat na řešení, ale došlo tam k jednoznačné retraumatizaci těch dětí. To prostředí nebylo dobře proto nastavené, byly to případové konference, které jsme třeba neorganizovali my, ale byli jsme na ně přizvány a pak jsme na supervizích řešili, jak se vlastně v takovýchto situacích zachovat, jak se dobře dětí zastat. Takže citlivá participace dětí na tom procesu je velmi důležitá věc, ale neznamená to pouhé přizvání dítěte k případové konferenci. Stejně tak jsme zažili například, a troufnu si říct, že velmi jako náročnou retraumatizaci dětí, kde třeba proces vyšetřování běžel skvěle. Dokonce se podařilo udělat neopakovatelný právní úkon, o kterém jsme tady debatovali před přestávkou. Podařilo se to, o čem tady mluvila paní Klaneček, že se ve spolupráci s policií podařilo najít i jiné důkazy o násilí v rodině a sexuálním zneužívání, v tomto případě 2 hochů, než byla jejich přímá výpověď. Šlo to přímo k obžalobě, ale souběžně vlastně
s trestním soudem běží i opatrovnický soud, kde pan soudce sice nedělal výslech, ale takzvané slyšení dítěte, ale vedl ho hodinu takovým způsobem, že se doptával přesně tak, jak to všichni znáte, jako ty příklady, že to nemá být. A myslíš si, že to není tatínkovi líto? Každý kluk by se měl vídat se svým tátou. Jsi si jistý, že se tohle skutečně stalo? A protože jsou to děti, které jsou oslabené i předtím, tak to skončilo tím, že ten hoch se tam pomočil. Jo. Sice to přispělo k tomu, že v současné době není nastavený kontakt s otcem, ale myslím si, že jsme schopni jako udělat lepší způsoby, jak zajistit bezpečí dětí, než aby děti musely být retraumatizované u soudu, tak aby jim následně bylo zajištěné bezpečí. Pokud se podíváme dál, tak tady asi není divu, já jsem si dala, to je jenom hodinová práce monitoringu tisku za poslední měsíce. Když se podíváte, není divu, že skutečně jako v Čechách vlastně vyrůstáme v prostředí, kde je násilí na dětech tolerované, běžné a že máme tak nízké procento oznamovaných případů. K nám do Centra LOCIKA se dostávají děti skutečně v případech, kde jsou velmi závažně týrané. Dřív je to, a vidíte, že to jsou úplně absurdní situace. Poprosím dál. A teď je možná čas na to, když jsme si řekli, jak ta situace v České republice je závažná a já se ji nebojím nazývat krizovou. Pokud mluvíte s kolegy, například z OSPODu a z jiných částí, tak často mluví o tom, že ten systém už to takhle dlouho nevydrží. Dochází k velké fluktuaci, vyhoření a vlastně ty případy nebývají řešené ve správný čas dobrým případem. A myslím si, že je teď dobrý prostor pro to se zamyslet, jak by vlastně bylo fajn, aby ten systém fungoval. A jak třeba v jiných zemích funguje. My o tom máme poměrně jasnou představu a je stvárněná tady v tom videu, kteří už možná někteří z vás znají. Myslím, že je velmi výstižné a pak se můžeme spolu podívat na ty bariéry, které brání tomu, aby ten systém takto fungoval, které jsme identifikovali my během toho ročního procesu. Já věřím, že to doplníte ještě svými poznatky z praxe. Vítejte v dětském advokačním centru. Tato holčička se jmenuje Dáša. Dáša je obětí násilí v rodině, stejně jako 14% všech dětí v České republice. Dětské advokační centrum takovým dětem pomáhá. Je bezpečným místem určeným pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. V dětském advokačním centru se dostane Dáše pomoci pod jednou střechou. Většina odborníků, kteří potřebují s Dášou mluvit, za ní přichází právě sem. Dáša tu má svého průvodce, který jí pomáhá se ve všem dobře zorientovat. Dáša přichází do dětského advokačního centra v doprovodu blízkého člověka, kterému důvěřuje. Následně je vyslechnuta proškoleným expertem ve výslechové místnosti s kamerami a mikrofonem. Rozhovor je nahráván. Vedle v místnosti je přítomen multioborový tým, který projednává Dáši případ. Všichni poslouchají, co Dáša říká, aby nemusela vyprávět svůj příběh opakovaně každému zvlášť. Následně společně rozhodnou o dalším postupu s ohledem na potřeby Dáši a procesní nároky trestního řízení. Tým také zajišťuje ochranu dítěte před pokračováním násilí a retraumatizací a sdílí společně odpovědnost za vedení případu. Dáša pravidelně dochází do dětského advokačního centra za svým průvodcem pro děti. Dostává základní informace, právního zmocněnce a psychologickou, psychiatrickou či psychoterapeutickou péči podle svých potřeb. Dáša zde není jen obětí, ale i aktivním účastníkem celého procesu. Do dětského advokačního centra dochází Dáše do té doby, než se vyšetří násilí v její rodině a dokud potřebuje pomoc. Podporu dostane v advokačním centru i nenásilný rodič, aby se naučil s Dášou dobře zvládat náročné situace. Více informací o dětském advokačním centru najdete na www.centrumlocika.cz/DAC.
A já můžu říct, že v případech, kdy jsme tuhle metodiku mohli uplatnit, protože do toho byli ochotní všichni naši aktéři, tak to mělo skvělý efekt, jak pro děti, tak pro ten tým, že bylo velmi hezké vidět, jak vlastně vzniká z kolegů, kteří zatím pracují vlastně v roztříštěném systému, jsou to velmi často skvělí experti na to svoji problematiku, jak vzniká jeden tým, který táhne za jeden provaz a jak se jim těm uleví, jak se všichni začínají usmívat. To bylo opravdu pro mě velmi nadějné vidět a často se nás ptají, proč vlastně, asi si všímáte, že LOCIKA je hodně vidět, že vlastně o tom tématu hodně mluvíme, ale my to děláme protože dennodenně vlastně v těch terapeutických místnostech zažíváme to, že nám děti říkají, že si možná tu pomoc neměli říct, že to možná byla chyba, že by možná bylo jednodušší a lepší, kdyby ta situace v rodině zůstala tak, jak byla. Vidíme ten šílený čas, jak nejenom jako tomu systému, ale i nám samotným, pokud jsme součástí toho systému, dlouho trvá, než se děti dostanou ke skutečné pomoci. A když jsme včera neformálně mluvili s Pérem, tak on říkal, že tohle byl jeden z hlavních věcí, na které se ve Švédsku zaměřili, když tu změnu dělali. Zkrátit ten čas, než se děti dostanou k pomoci. A mimo jiné, když pomineme to, jak jsem říkala, že to je výhodné pro odborníky, tak tomuto modelu spolupráce nás zavazuje celá řada mezinárodních závazků, například Úmluva o právech dítěte, která je součástí ústavního pořádku České republiky už od roku 1991. Zmiňovaná Lanzarotská úmluva, justice přátelská dětem a celá řada dalších dokumentů. Takže to skutečně není něco, co bychom si vymysleli nebo se inspirovali v zemích velmi vzdálených, ale vlastně v současné době jsou nám podporou kolegové z blízkých zemí, kde tuhle praxi úspěšně zavádějí. A pokud se podíváme dál, já už jsem to zmiňovala, pro nás je velmi důležité fungovat v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí, protože naším cílem není vyřešit nepříznivou sociální situaci, ale hájit zájem dítěte, který je vlastně tímto zákonem velmi jasně pojmenován. V zahraničí je i na právo dítěte na dětství bez násilí vlastně navázané návazně financování těchto služeb, protože státy, například součástí rakouské ústavy, je garantované právo dítěte na dětství bez násilí. To, co nám velmi pomáhá, je třeba zahraniční proškolení kolegů, kteří dělají terapii v metodě Trauma Focus KBT, která, přestože já mám svůj odborný background úplně jinde, tak tato metoda je velmi efektivní v rychlé pomoci dětem, tak, aby se zbavili některých symptomů, které jim velmi komplikují život. Spolupracuje i s neabuzivním rodičem, to znamená, že rodiči terapeut předává kompetence k tomu zvládat s dítětem náročné situace. Není to tak, že vlastně terapeut je tam v roli toho lepšího rodiče, který to lépe umí, a je to časově omezená metoda, protože nám se velmi často děje, že děti chodí do terapii nebo různé odborné pomoci nekonečně dlouho a vlastně nemají možnost žít normální dětství, protože neustále někde využívají odbornou pomoc. A naším cílem je skutečně jako poskytovat efektivní služby a metoda Trauma Focus KBT nejenom, že je proplácená zahraničními pojišťovnami, ale je to jedna ze 2 metod doporučovaných WHO při práci s dětskými obětmi trestných činů. O případových konferencích už jsem mluvila. To, co se velmi učíme, je multioborové vyhodnocování, ať v oblasti duševního zdraví, kde náš diagnostik, psychiatr ve spolupráci s průvodcem pro dítě tvoří vlastně koalici ještě s pediatrem dítěte a společně se dívají na informace, které mají a dávají dohromady vlastně výstup o potřebách toho dítěte. A je to odborná práce, která má velký smysl a velmi je baví. Stejně tak jako multioborové vyhodnocení potřeb dítěte v oblasti bezpečí dává obrovský smysl. Právě tak proto, aby byly využívané možnosti, které v současné době máme, tak aby bylo zajištěné bezpečí dítěte a dítě například po výpovědi proti rodiči nešlo domů s ním povečeřet nebo naopak neskončilo v dětském domově. A
co k dobrému fungování potřebujeme. O tom legislativním ukotvení služby jsem již mluvila. Je to velmi důležité například i pro nejvyšší státní zastupitelství, které s náma mělo několik jednání o tom, jak by právě státní zástupci mohli být efektivně zapojené do té pomoci, a oni se obávají toho, aby naplnili všechny procesní věci, tak aby nemohl obhájce obžalovaného je napadnout, a bylo by pro ně velmi důležité, kdyby v zákoně bylo jasně ukotvená specifická služba pro dětské oběti, tak aby k ní mohli odkazovat, protože zatím říkají, že znají dobré jméno LOCIKy, ale to neobstojí v soudním spise, že je potřeba to vlastně legislativně ukotvit a umožnit vlastně i kolegům v krajích, aby naplnili podobné standardy. Ty standardy, co vychází z mezinárodních standardů, a mohli poskytovat vysoce odbornou specializovanou službu. Druhý je pro nás velmi důležitý bod, protože v současné době, pokud je dítě pouze svědkem násilí, tak nemůže požívat výhod zákona o obětech, což velmi komplikuje velmi často řešení té situace. A když jsem se včera Pérovi snažila vysvětlit, kolik lidí hájí zájem dítěte, pokud běží trestní řízení, současně opatrovnický spor, tak s mojí angličtinou jsem se v tom velmi ztratila. U nich je to prostě advokát pro dítě, zmocněnec, který má velmi daleko rozsáhlejší pravomoci, a u nás je to z mé zkušenosti často až 5 lidí, kteří spolu velmi náročně komunikují. A já vím, že nás tlačí čas, tak já trošku pospíchám, jenom vám řeknu ty hlavní bariéry a velmi se omlouvám. To jsou, že to pořádně nestihneme, ale vidíte, že nás opravdu jako čeká velká systémová změna v zájmu dětí, které doma zažívají násilí, a já jsem přesvědčená, že se to vlastně vyplatí nám všem. Některé ty bariéry jsem zmiňovala už vlastně v průběhu. Byste určitě uměli doplnit další, a k tomu tam mám i další slajdy. Už je bohužel všechny asi nestihneme, možná ne, si nás tam ještě. A tady, pokud chcete vlastně podpořit tuto změnu na více úrovních, jak to, aby v zákoně bylo ukotvená nepřijatelnost tělesného trestání, tak aby vznikly specializované služby pro tyto děti, ale byla třeba i dostupná včasná prevence, ten systém fungoval jako dobře propojený, můžete podpořit naši iniciativu Dětství bez násilí. Děkuji za pozornost. Děkuji Petře Wünschové, ředitelce Centra LOCIKA, Centra pro děti ohrožené domácím násilím. A v mezičase k nám přibyla paní Zdislava Odstrčilová, vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí. Pěkně vás tady vítám, jsme rádi, že jste přišla, že vám to časově vyšlo, je to velmi důležité a vážíme si vaší účasti na tomto kulatém stole. Pokud byste, paní Odstrčilová, chtěla krátce reagovat na to, co tady v posledních minutách zaznělo, tak ten řečnický pultík je vám k dispozici. Slyšíte mě? Tak pěkné odpoledne nebo podvečer vám všem a moc děkuji za uspořádání této akce i za práci LOCIKy, nebo vlastně celého týmu LOCIKA, kterou dělají ve prospěch dětí, obětí násilí. Zároveň je to taková náhoda, ale paní ředitelka to ví, protože my jsme s panem ministrem a týmem pana ministra čtvrtek a pátek strávili ve Slovinsku, a abychom šli na zkušenou ohledně zákona o osobní asistenci. Takže vidím, že ta inspirace ve Slovinsku jde více směry. A myslím si, že jsme si tam odsud vezli docela dobré podněty pro naši další legislativní činnost právě v této oblasti. Já tady možná budu reagovat, protože bohužel jsem přišla až asi v polovině, takže neslyšela jsem všechno. Nicméně vlastně chci říct, co my jako Ministerstvo práce a sociálních věcí v této věci vnímáme jako důležité. A vlastně jakoby, jak my teď uvažujeme, tak jednoznačně vnímáme to, že je potřeba
obecně pracovat s tolerancí k násilí, která v České republice je. Velmi vítáme iniciativy, které teď tady u nás jsou. To znamená, že se uvažuje o změně občanského zákoníku, který bude právě s tímto pracovat, protože i to násilí v rodinách, které je, ono hodně vychází z toho, že v České republice je velká tolerance k násilí jako takovému. Takže to vnímáme jako v jedné rovině. V druhé rovině také se chceme angažovat a už v této věci nějakým způsobem navazujeme spolupráci i s zmocněnkyní pro lidská práva, právě abychom i nějakou informační kampaň v této oblasti podnikli. Nevím, jak to říct jinak, jaké sloveso použít. Zároveň pracujeme na změnách zákona o sociálních službách. To bude poměrně velká změna zákona, ale také připravujeme úplně nový zákon, který nahradí zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon zatím nese pracovní název zákon o podpoře rodin, o ochraně dětí a podpoře rodin. A vlastně v podstatě i paní ředitelka to ví, protože je zapojená do pracovních skupin kolem tohoto nového zákona, tak vlastně to, co je úplně klíčové v tom zákoně je, že řeknu to v té celé šíři a potom se dostanu jakoby k tomu užšímu, tomu dnešnímu tématu, že primárně chceme podpořit rodinu, aby zvládla situaci a aby vlastně mohla zůstat rodina spolu. A někdy i to násilí je vygradováním toho, že vlastně někdo, kdo má nízké kompetence, tak mu není pomoženo a vlastně neumí si s tím poradit. Třeba vyrůstal sám v patologickém prostředí nebo dostatečně nepodnětném prostředí. Takže primárně se chceme zaměřit na toto. Ale hned vedle toho říkáme, že to, co nám selhává, je, a vlastně dneska to zaznělo, aby jsme se co nejdřív dozvěděli o tom, že ta rodina potřebuje pomoc, anebo že tam je něco špatně. Takže vlastně to, co je pro nás hodně důležité, je co nejdřívější identifikace toho, že máme být nápomocní, anebo máme jako stát také zasáhnout. Jo. Obě dvě ty roviny. A tohle nám určitě selhává. Na tom se shodneme a musíme jakoby v této věci tu legislativu změnit, ale ono to není jenom o legislativě. Jestliže se schválí legislativa, máme plán, aby se schválila v příštím roce a od 1.1.25 platila, tak ono to znamená potom možná dalších 10 let intenzivní práce na tom, aby se změnily prakticky ty postupy, které vlastně potom v terénu jsou. A určitě se přihlašujeme k multidisciplinaritě, protože to je plně základ nejenom u dětí ohrožených násilí nebo kteří jsou oběti násilí, domácího násilí nebo obecně násilí, ale ono to vlastně se to týká celého systému podpůrného, protože ta multidisciplinarita zvyšuje efekt pomoci. Jo. A navíc je pro stát levnější, to si musíme taky říct. Ona je samozřejmě lepší pro lidi, kterým je vlastně ta multidisciplinární pomoc poskytována, ale zároveň je i levnější. Také v našem systému v tento okamžik není u sociálně právní ochrany dětí. Je to stanoveno a tento koncept my vlastně chceme i rozšířit vlastně na všechny skupiny lidí, kteří potřebují pomoc, a to je vlastně ten koordinovaný přístup. Jo, protože vlastně teď my máme různé prvky pomocné, sociální služby, úřad práce, Českou správu sociálního zabezpečení, úředníky na sociálních odborech, ale vlastně tam není jakoby jasně definovaná zodpovědnost. V podstatě každý působí v nejlepším zájmu klientů, ale de facto ty prvky jednotlivé spolu nespolupracují. A také to tady dneska zaznělo, to, co budeme určitě jednoznačně v praxi podporovat, jsou evidence-based přístupy, to znamená to jednak jakoby na tu identifikaci těch potřeb, anebo toho, že je potřeba zasáhnout, ale zároveň i potom v té práci, a ona dneska paní ředitelka Wünschová teď před chvilkou o tom mluvila, o některých těch metodách. To je třeba taky velká bolest našeho systému, protože je v tom systému strašně moc jako lidí, kteří pracují srdcem, ale nemají vlastně jakoby žádný
ověřené metody práce. A to teď prosím neberte jako kritiku. To spíše to, že i my jako ministerstvo jsme tenhle požadavek nevnesli jednoznačně a vlastně jsme s tím nepracovali. Takže my jsme i připraveni a tak to i vyjednáváme s jednou naší částí ministerstva, je to sekce 8, která vypisuje evropské dotace, tak i my vlastně v rámci toho, jak připravujeme změny legislativy, tak také upravujeme výzvy a ty další výzvy v dalších letech, a to je možná pro vás taková předběžná informace, jak investiční, teď ještě z Národního plánu obnovy, ale hlavně potom i ty takzvané měkké, to znamená, tak ty budou hodně zaměřeny na transformaci těch systémů v tomhle duchu, jak o tom teď mluvím, na dobudování kapacit, služeb, které chybí, které budou identifikované, že chybí a že je potřeba je dobudovat, a také na zavádění evidence-based metod. Tak to jsou naše plány, vize a já myslím, že se potkáváme velmi dobře. A ještě jednou děkuji za vaši práci. Děkuji za vaše slova, paní Odstrčilová. Myslím, že to bylo velmi potřeba. Děkuji ještě jednou. Mírně už přetahujeme. Já se zeptám přesto, jestli je nějaký dotaz, který vám opravdu leží na srdci a dnes byste neusnuli, pokud ho nepoložíte. Jsem s ním. Ano, slyšíme se. Dobrý den, nechci zdržovat. Jsem tady jako člověk úplně z praxe, speciální pedagog, sociální pedagog a tak dále, co s tím všechno souvisí. Za prvé nevím, jestli mi to úplně neuniklo. Je možné, aby i my z praxe jsme se na vás obraceli v případě, že ta situace je takhle vážná, ale hlavně, co mě zajímá, do jaké míry my, abychom nepřekročili nějaký zákon, musíme vlastně navázat i komunikaci s tou rodinou, a to v případě, že vlastně to dítě fakt je v ohrožení, kdy víme, že pokud to sdělíme té rodině, tak mu jde o život. Děkuju. Tím klíčem je opravdu jako mezioborová a multidisciplinární spolupráce. To znamená, že pro nás je důležitá úzká spolupráce s OSPOD. My máme infolinku, kam můžete zavolat, ale to, co vám kolegové budou říkat, pokud jste ve škole a zjistili jste tam závažný jako případ toho násilí, že je možné využít služby dětského advokačního centra, ale musíme do toho zapojit i OSPOD, případně policii. Že to nemůžeme řešit pouze na této úrovni, my to umíme právě tou formou úzké mezirezortní spolupráce ošetřit tak, aby to bylo citlivé pro to dítě. To první, na co se zaměřujeme, je bezpečí a je potřeba to udělat poměrně rychle, ale rozhodně z toho nelze vynechat kolegy z OSPODu nebo z policie. Nám se tyhle případy poslední dobou v Locice množí, že nám vlastně lidé začínají nahlašovat případy násilí. A my nejsme místo, které by mělo suplovat OSPOD nebo policii, my jejich služby doplňujeme. Naše místo není v tom vyšetřování a vyhodnocování celkové situace, ale právě v té organizaci té multioborové kooperace. Ale pokud takový případ máte, tak na to máme právě zřízenou linku, kam je možné zavolat a je tam zkušený psycholog, máme k dispozici právníka, s kterým je to možné konzultovat a ten postup s vámi doladí. Ještě nějaké dotazy, prosím, dámy a pánové? Dobrá, tak já bych strašně chtěla po dnešním kulatém stolu věřit, že jsme se v mezioborové spolupráci posunuli zase o něco dál. Doufám, že příspěvky našich zahraničních hostů Péra a Sabiny, kteří se podělili o zkušenosti ze švédské a slovinské praxe, byly pro vás všechny přínosné, obohacující. V každém případě je skvělé, že se máme kde inspirovat. Děkuji ještě jednou našim zahraničním řečníkům a milým hostům ze Švédska a ze Slovinska. No a já už teď poděkuji všem účastníkům 4. kulatého stolu s tématem Děti, neviditelné oběti násilí v rodině s podtitulem Trestní řízení očima dítěte, dobré příklady v kontextu zahraniční praxe. Paní poslankyně Golasowská, jménem Centra LOCIKA vám děkuji vřele za záštitu a za energii, kterou problematice domácího násilí věnujete. Paní poslankyně, bychom tady nebyli.
Je to pravda, bez paní poslankyně Pavly Golasowské bychom tady dnes neseděli a ty předchozí kulaté stoly by se také nekonaly. Děkujeme ještě jednou. Děkuji také Nadací Sirius a mezinárodní síti Promis. Děkuji samozřejmě realizačnímu týmu Centra LOCIKA za organizaci a opět krásně hladký průběh dnešního kulatého stolu. Děkuji našim milým tlumočnicím, Patricii a Sabině. Díky, milé dámy. A vězte, že Centrum LOCIKA je vám stále k dispozici, ať už v oblasti pomoci a podpory rodinám zasaženým násilím v rodině, anebo pokud jde o prevenci a vzdělávání v této oblasti. Kontakty na kolegy a kolegyně z LOCIKY najdete na centrumlocika.cz a dětstvíbeznásilí.cz. Ještě jednou připomínám krásnou listopadovou akci Bubnovačka. Tuším, že letos po třetí, říkám to dobře? V Čechách po třetí, na Slovensku po 10. a tentokrát pod záštitou obou prezidentů, jak České, tak Slovenské republiky. Doufáme, že spolu s námi budou bubnovat, aby hlas dětí byl slyšet. Ano, na podporu dětí, které jsou zasaženy nebo ohroženy domácím násilím, akce Bubnovačka 20. listopadu. Zapojit se mohou školy, jakékoliv kolektivy, můžou se zapojit policejní stanice, ku příkladu, budete-li chtít. Připomínám ještě jednou datum 1. listopadu tohoto roku, kdy se koná velká mezinárodní odborná konference. Ústředním tématem budou právě advokační centra pro děti. Na konferenci tady v Poslanecké sněmovně vystoupí špičkoví experti z Německa, Švédska, Velké Británie, taky z Islandu a na tuto konferenci se můžete hlásit už dnes. Aneta z Centra LOCIKA, pokud to půjde, promítne QR kód s veškerými informacemi, případně informace získáte u kolegů a kolegyň z Centra LOCIKA, chcete-li se už dnes na tuto konferenci přihlásit. Děkuji vám za vaši práci, vážení a milí hosté, dámy a pánové. Opakuji to každý kulatý stůl na konci. Má to smysl. Nashledanou na příštích akcích Centra LOCIKA. Ještě jednou díky.